I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. We teach you a paper. Name is Gandhi and the Contemporary World and paper code is BPSC 141. In previous class, we discussed about there are four blocks in this paper. Block 1 is introduction and block 2 related to Gandhi political concern and ideas and block 3 related to Gandhi legacies. Basically, Gandhi legacies mean Gandhi political and cultural movement in India. Basically, we can say freedom fighter movement in India, independence movement in India. Block 4 related to Gandhi and contemporary challenges. We are facing multi type of challenges in our society. Basically, not even our society but internationally, like terrorism, malnutrition, unemployment, uh, environment issues, etc. We are facing multi types of challenges, and this approach, Gandhian approach and philosophy, provide a alternative and solution to tackle of these types of challenge. Now, today we will discuss block 2. Name is Gandhi political concern and ideas. There are four units in this block. Unit 1 is 4 is Swaraj. What is the meaning of Swaraj? And block 5 Swadeshi, and block 6 Satyagrah, and unit 7 related to trusteeship. Now start with Swadeshi. What is Swadeshi? We start with introduction. The word Swadeshi is driven from Sanskrit and it is a sandhi or conjunctions of two Sanskrit words. Swa means self. Swa yani swam. Swa means self or own, and Desha means country. So Swadesha means own country, and Swadeshi, the adjectival form, means of one's own country. The opposite of Swadeshi in Sanskrit is Videshi, or not of one's country. Basically, Swadeshi means in our language terms, Swadeshi means own countries, our countries, and Videshi is the opposite word in Sanskrit. Basically, meaning is not of own countries, the own country, one's country. The word Swadeshi had many contention in Gandhi's thought, economic, political, culture and philosophical. It is the central to Gandhi philosophy, which is fact means self-sufficiency. Swadeshi was one of the most important pillar of Gandhi's movement against the British in India. He propagated that economic Swaraj is essential for political Swaraj. Basically, first we can consider in Gandhian philosophy, he propagated that economic Swaraj is essential for essential part, essential form of political Swaraj. Yeah, we can say essential pillar of political Swaraj. Gandhi believed that India had lost political control due to the losing the control over its economy. Basically, this is the main claim that by Gandhi. They claim that they propagate that India had lost political control due to losing the control over its economy. Because when we discuss and when we look about the colonial era in India, 1757 to 1947, around 200 year, we discuss main objective of British rulers and colonial powers is the economic perspective, not political perspective. First is political perspective and political economic objective economic goals to benefit their economy and develop their industrial revolution and etc. Then economic second pillar is political Swaraj. In his executive treatise Hind Swaraj, he devoted a complete chapter why was India lost. This chapter gives an economic argument for the enslavement of India by the British. It further goes on to give Gandhian vision for a good economic system. Gandhi concept of Swaraj includes economic Swaraj, which was not separated from human condition in its totality. For Gandhi, political Swaraj would not work without bringing about an economic Swaraj. For Gandhi, economic development was related to the concept of Swaraj. Economic dependency does not allow individual or nation to formulate and take decision for themselves. Basically, Gandhi economic idea, Gandhi Swaraj means is that to collective form and effort to propagate and to accelerate the economy.
Now, Shavdesi as a movement encouraged domestic production of commodities and boycott of foreign goods. Basically, Shavdesi as a movement, basically, we can discuss in previous as Shavdesi means one's country, own country, and Videshi is external countries, external powers. Shavdesi as a movement encouraged domestic productions of commodity and boycott and strike against of foreign goods and services. In a political sense, is it defended indigenous institution. In religion it means protection of one's ancestral religion and traditions. Gandhi was in favor of keeping all the good from these spheres and keeping away the defects. The revitalization of the spirit and soul of India was essential to promote national unity. In this, Gandhi was wholly inspired by the thoughts of Swami Vivekananda and Swami Dayanand Saraswati. Gandhi considered that much of the deep poverty of the masses was due to the Reunion's departure from Swadeshi in the economic and industrial life. Basically, Gandhi may claim that why we are deprived from other countries, why we are less developed from other country, why masses accord, why masses happen, why masses face malnutrition, grand and multi-level poverty because of departure from Swadesis own concept, one's concept from Swadeshi in the economic and industrial life. In the spirit of Swadeshi, Gandhi's idea of economy itself supported and self-contented Swadeshi as an strategy was a key focus of Gandhi, and he described it as the soul of Swaraj, basically self-rule. Swadeshi was a concept formulated in search of making a nation against the colonial British India. Swadeshi assigned national meaning to territory, economic and culture. Swadeshi movement swept through India, and it's a common sight in cities and villages to see women burning their saris made out of imported materials and breaking their beloved bangles, basically glass bangles, as they were manufacturing in Britain. Basically, they against and they boycott the external goods, basically bangles and imported materials, etc. They strike and they broken and they broken and they boycott the materials from related to foreign country, basically Britain, manufacturing in Britain. These raising bonfires heralded the beginning of end of the British Empire in India. Swadeshi movement aimed to achieve Swaraj by establishing India economy self-sufficiency from Britain. This unit explored the various effects of the Gandhi's idea of Swadeshi and its relevance in the contemporary world. The contemporary world today, its market center, greedy and everything in commercialized in the times of globalization. The philosophy of Swadeshi is inspiring in protecting one's own economy and identity. And there are some objective and aims related to this unit. After reading this unit, you would be able to understand Gandhi concept and meaning of Swadeshi. The meaning of Swadeshi as an economic philosophy. We discuss in next slide it what is the meaning of Swadeshi in a economic sense, in a economic philosophy. Swadeshi as a means of revitalizing the village economy, reboost the village economy, boost the village economy, uplift the village economy. Khadi as a symbol of economic sufficiency, Swadeshi as a religious concept. Now, Swadeshi means self-reliance in defense of indigenous life. Basically, Swadeshi is the refer to a indigenous life. Indigenous life, basically indigenous means Deshi life. Generally, the idea of Swadeshi in Gandhian philosophy means local self-reliance and use of local knowledge and abilities. Swadeshi is mainly understood to mean a protectionist techniques that Gandhi employed against the mercantile policies of the British, whereby the masses were
urged to abstain from cloth manufacturing outside India and instead to use cotton, silk, or wool cloths made in India. But Gandhi gives a broader meaning. Swadeshi crisis a great and profound meaning. It does not mean merely the use of what is produced in one's own country. That meaning in currently there is Swadeshi, but there is another meaning implanted in it, which is far greater and much more important. Swadeshi means reliance on our own strength. Reliance on our own strength means the strength of our body, our mind, and our soul. Gandhi believed that alienation and exploitation often occur when production and consumptions are far removed from their social and cultural context, and that local enterprises, in a way to avoid these problems, to renew India's vitality and regenerate its culture. Gandhi had a vision of free India that was not a nation state but a confederation of self-governing, self-reliant, self-employed people living in a village community, deriving their rights livelihood from the products of their homesteads. Maximum economic and political power includes the power to decide that could be imported into or exported from the village would remain in the hands of the village assemblies. Gandhi believed that in India people have lived for thousands of years in relative harmony with their surroundings, basically in the village society, living their homesteads, weaving homespun clothes, eating homegrown fruit, using homemade goods, caring for their animals, forests, and lands, celebrating the fertility of the soul with feasts, performing the stories of great epics, and building temples. In defense of the concept of Swadeshi, Gandhi said that although it is inclusive and appears to serve India to the exclusion of every other country, it is certainly not competitive or antagonist in nature. Now, Swadeshi and economic philosophy. Gandhi's Swadeshi is an economic doctrine. It's basically when discuss about we talk about a world Swadeshi majorly in a mass generation and mass number of people and most number of people refer the this word Swadeshi means that in political sense self rule, but Swadeshi is the economic sense. Gandhi Swadeshi is an economic doctrine. Its processes not only for self-reliance and uses of indigenous skill and knowledge system, but also propagates simple living and one's own dignity. In this term of globalization, market-oriented and commercialization life, Swadeshi has its contemporary relevance. Gandhi's idea of Swadeshi deals about the importance of indigenous skills and its productivity. He believed that Swadeshi its mean is realizing the self-reliance and self-governance. In that sense, his politics of spirituality has not only internalized the essence of material production and labor, but also proved that it is a pragmatic philosopher. The practice of economic philosophy of Swadeshi had direct hit on British Empire and its economy. Gandhi did not stop at just processing the idea of Swadeshi movement but gave practical ideas to be followed in day-to-day living khadi, village decentralization, trusteeship, bread and labor, etc. It is not as if Gandhi was against science and technology. He accepted that the use of articles manufacturing only in India could have limitations. He would of the view that inclusion of foreign goods did not mean forsaking everything essential. He himself admitted that he bought himself and healthy literature from all over the world. He agreed that surgical instruments made in England were required. Similarly, pens and pencils from Austria and watches from Switzerland. Yet he would never buy cotton fabric from England or Japan. Everything which is produced in India and consumed by Indian benefit the masses of India. Gandhi said a certain degree of physical comfort is necessary, but above a certain level is become a hindrance instead of help.
Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusions and a trap. The satisfactions of one's physical needs must come at a certain point to a dead stop before it degenerates into physical decadence. Now, village economy. The British believes in centralized, industrialized, and mechanized model of production. Gandhi, on the other hand, believed in a decentralized, homegrown, handcrafted mode of production. He said, not mass production but production by the masses. Mass production is not concerned with the product, whereas production by the masses is in the concern with the producers and the process. In Gandhi's Swadeshi economy, village economy and local industry, basically cottage industries, play an important role. He aimed at self-sufficiency of the village community according to his principles of Swadeshi. Whatever is made or produced in the village must be used first and foremost by the members of the village. Swadeshi means avoiding economic dependency on external market forces that would make the village community vulnerable. It also meant avoiding unnecessary, unhealthy, wasteful, and therefore uh, unenvironmentally destructive production method. The village must build a strong economy base to satisfy most of its needs, and all members of the village community should give priority to local goods and services. Every village community of free India should have its own carpenters, shoemakers, potters, builders, mechanism, farmers, engineers, weavers, teachers, bankers, merchants, traders, musicians, artists, and presents. In other words, each village should be a microcosm of India, a web of loosely interconnected communities. Gandhi considers this village so important that he thought they should be called village republics. The village community, according to him, should be an extension of the family rather than a group of competing individuals. Gandhi's dream was not of uh, personal self-sufficiency, not even family self-sufficiency, but the self-sufficiency of the village community. Gandhi saw each village as a self-reliant unit. He was more inclined toward development of cottage industries and not large-scale industrialization. He felt a decentralized economy would neglect exploitations of labor and corruption. He always exposed that there are abundant resources in nature for everyone's need but not for everyone greed. Gandhi believed that the decentralization was essential for the survival of democracy. Gandhi preferred the decentralization of small unit of production as compared to the setting up of large scale unit in the few places. He wanted to carry the production unit to the homes of the masses, particularly in villages. Cottage and village industry help increasing employment. Commodities can be produced cheaply as there is no need for a separate establishment. Very few resources are needed. There is no problem of storage. Transport cost is negligible. negligible. In integration of cottage industry with agriculture provide work to the farmer in the off-season time. This help is utilizing all their in- energies which would have otherwise have been wasted. In fact, these industries are best suited for a rural life. These industries increase the income of the villages and satisfy their basic needs. According to Gandhi, this would help in the removal of poverty and employment from the villages and also make them self sufficient economic units. Gandhi wanted the people to adopt the principle of production by the masses as this method village economies would be able to restore dignity to the work done by human hands. There is an intrinsic values in anything we do with our hands, and it's the handing over works to machines we lose not only the material benefits but also the spiritual
benefits for work by hands bring with it is a meditative mind and self fulfillment. Gandhi believed that with the continuous use of artificial machinery, people will forget the use of their hands. They will become weak and dependent on these machines, and it would be a grave tragedy. Gandhi strongly believed that a locally based economy would enhance community spirit, community relationship, and community well-being. Such an economy would encourage mutual cooperation. Mass production leads people to leave their villages, their land, their craft, and their homesteads and go to work in the factories. Instead of become self-sufficient, dignified human beings and members of a self-respecting village community, people become cogs in the machines standing on the conveyor belt, living in shanty towns and depending on their mercy of their rich employers. According to Gandhi, when every individual become an integral part of community, when the productions of goods is on a small scale, when the economy is local, and when homemade handicraft are given preference, it is the real Swadeshi. These conditions are conducive to a holistic spiritual, ecological, and communitarian pattern of society. My idea of Swaraj is that it is a complete republic, independent of their neighbors for its own vital wants, and yet independent for many other, in which dependency is a necessity. Swadeshi movement. Initially, the idea of Swadeshi was reflecting in the writing of early nationalists such as Dadabhai Naroji, Mahadev Govind Rade, and Vipin Chandra Paul, who stood up in the defense of national economy against the colonial economy. The Swadeshi movement as assumed its radical and mass from after 1905, following the partition of Bengal. In 1907, Swadeshi was officially incorporated within the conceptual and ideological framework of the Indian National Congress as the avowed objective of Swadeshi and Swaraj. The partition of Bengal created widespread resentment all over the country. In this tense atmosphere, people started boycotting foreign made good and British institutions, and thus began the Swadeshi movement. Historically, Swadeshi was linked to the other categories such as national economy, territory, and culture. Swadeshi literally meaning one's own countries, aimed at and the promotion of indigenous industries. Along with Swadeshi, the boycott of British goods was organized. The Swadeshi and boycott were powerful instruments directly against foreign rule. The nationalists along each the masses wanted to attack the British rule where it would hurt them the most. About Swadeshi, Lala Lajpat Rai said, I regret it was a salvation of my country. The Swadeshi movement ought to teach us how to organize our capital, resources, labor, energies, talents for the greatest good of all Indian, irrespective of creed, color, or caste. It ought to unite us, our religious and uh, denominational differences notwithstanding. In my opinion, Swadeshi ought to be a common religion of united India. He explained that boycott struck at the prestige of the British government. In Gandhi's Hind Swaraj of 1909, Swaraj, Satyagraha, and Swadeshi are key principles to realize the Swaraj. Gandhi believed that the ideal of Swadeshi was necessary in every sense. Gandhi took Swadeshi to another level by making it a powerful political movement. With mobilizing of masses, Gandhi creates a new form of Swadeshi politics that encourages the production and exclusive consumptions of khadi. Gandhi Swadeshi in a call to the consumer to be aware of the destruction she is causing by supporting those industries that are foreigners in causing poverty, harm to workers and to humans and other
creatures. Indian nationalists believe that the cause of their economic woes were wholly due to the British colonization of India. Swadeshi was a nationalist movement to boycott British goods and to buy Indian goods. Historically, the Indian local economy was dependent upon the most productive and sustainable agriculture and horticulture and one pottery, fortune making, metal work, jewelry, leather work, and many other economic activities. But its base had traditionally been in textile. Each village had its spinners, carders, dyers, and weavers who were the heart of the village economy. However, when India was flooded with machines made inexpensive mass production textile from Lancashire, England, the local textile artists were rapidly put out of business, and the village economy suffered terribly. Gandhi thought it essential that the industry be restored and started a campaign to stop the influx of British cloth. Due to his efforts, hundreds of thousands of untouchables and caste Hindus joined together to discard the mill made clothes import from England or from city factories and learn to spin their own yarn and weave their own clothes. The spinning wheels become the symbol of economic freedom, political independence, and cohesive and classless communities. The weaving and wearing of homespun cloths become a mark of distinctions for all social groups. Now, khadi, basically a symbol of nationalization, symbol of religion, and symbol of unity. Khadi, a symbol of economic sufficiency. The terms, basically a khadi note is the khadi term to utilize the clothes, to build a cloth, to making a cloth. Note is a symbol of Indianization, a symbol of self-rule, a symbol of Swadeshi, a symbol of economic growth, a symbol of political action, political unity, and a symbol of economic sufficiency. Basically, in broader sense, we can say refer khadi is a multi-purpose, multi-goal, and multi-objective symbol for Indians in very independent movement. The terms Swadeshi had both economic and political dimension in India's struggle against British colonialism. For Gandhi, it was centered on handspoon, khaders, and extended to everything that could be produced indigenously by rural masses. Khadi emerged as a symbol of Swadeshi. The Swadeshi workers explained the significance of Khadi to the people of nation through various forms. Khadi was portrayed as the material artifacts of the nation, which is a traditional produced product and produced by traditional means. Gandhi nationalist movement made Khadi an actionist concept by defining its significance in terms of contemporary politics and economics of Swadeshi. The propagators of Swadeshi effectively transform a common object of everyday life, homespun, spun, home wave cloth, spun wave and home cloth. It is the absolute symbol of the Indian community. Khadi become a visual symbol as it marks individual bodies as distinctly India relation to visual symbols of religion, religious caste, and class identification. Khadi became both a symbol of India's potential economic self-sufficiency and an effective medium for communication to the British the dignity of Indians and the unity among them. The concept of Gandhi Swadeshi gave preference to local products, even if they are of inferior grade or expensive than things manufactured elsewhere, and try to resolve the problem of local manufacturers. Gandhi Swadeshi did not imply rejections of all foreign goods just because they are foreign, and go on wasting national time and money in the promotion of manufactures of one's country for which it is not suited. This would be a wrong and against the Swadeshi spirit.
In the Swadeshi economic model, there will be a healthy exchange of products and not cutthroat competition through the play of market forces. The guiding principle that he laid down in the respect of all foreign goods was that those things should not be imported which were likely to prove harmful to the interest of the indigenous industry. Gandhi found Khadi as the necessary and most important corollary of the principle of Swadeshi in its practical application to society. Gandhi stressed the importance of the development of Khadi industry. For Gandhi, Khadi was the symbol of unity of Indian humanity, of its economic freedom and equality and suffrage. He believed that the development of Khadi industry would save Indian nations of millions of people from hunger and poverty. Gandhi advocated the use of charkha, and the charkha was considered to the symbol of non-violence. His slogan was Swaraj through spinning charkha. Swadeshi, a religious idea. Gandhi linked up this idea of Swadeshi to religion. Swadeshi, according to him, was not an isolated economic and political principle of philosophy. It was very much connected to his philosophy of spiritualism and religion. Gandhi considers economic Swadeshi not as a boycott movement undertakes because of revenge but as a religious principle to be followed by all. Swadeshi, he believed, was a religious principle to be undertaken which complete disregard to the physical discomfort caused to individuals. A person conforming to the idea of Swadeshi will run to do without a hundred things which today he considered necessary. According to Gandhi, Swadeshi in religion teach one to measure the glorious past and reenact it in the present generation. He explained that the chaos that was going on in Europe at that time showed that modern civilization represented force of evil and darkness, whereas the Indian civilization represented it in its essence the divine force. Modern civilization was chiefly materialistic, destructive as a compared to the Indian civilization, which was uh, chiefly spiritual. Swadeshi in intimately related to Hindu religion. For Gandhi, Hindu religion was inclusive, tolerance, and reformative. In that sense, Gandhi Swadeshi withholds the tradition of Hindu religion. Now, summary of this unit. One of the most important concepts of Gandhi political views in the concept of Swadeshi. The word Swadeshi literally means belonging to one's own countries. One's own countries. Basically, this sense is the Indianizations of everything, sense of connections. Gandhi also means more or less the same thing by the word, and yet this word has assumed in Gandhi's thought a special significance simply on the account of the emphasis that has been laid on it and also an account of its very comprehensive views. Gandhi has applied this notion in almost every sphere of life, social, political, and economic. Originally, Gandhi interpretations of Swadeshi it gives a political color and it's taken by the basis of nationalism. But Gandhi's Swadeshi has both a positive and negative sense. Positively, it's provided in a political and economic principle which can be viewed as having a nationalist teenage. Negatively, it's give out a basic for internationalism. The broad meaning of Swadeshi it is the use of all homemade things to the inclusion of foreign things. But this is too broad a definition of Swadeshi as the use of homemade things to the inclusion of foreign things. It's only under the condition recommended only the under condition only when such a use is necessary for the protection and growth of home industry. It the use of foreign thing is beneficial and does not
adversely affect the coated industry, then Swadeshi will not be insisted upon. Basically, Gandhi's Swadeshi idea not totally boycott the external market, not totally boycott the export things and goods and service. Basically, this idea is the balance idea to promote first our indigenous service and goods, then when we much needed other things we cannot create in own country, one's country, then we can export from other countries. Basically is the basic idea of Swadeshi. Not only disconnect with other countries, basically is promote their own country's production and services, goods and services. Gandhi was aware that even Swadeshi, like any other goods things, can be ridden to death if it is the made a fetish. That is a danger that must be avoided. To reject foreign manufacturers merely because they are foreign and to go on the wasting national time and money in trying to promote such manufacturers for which the country is not suited would be a folly and a negation of the spirit of Swadeshi. Swadeshi, therefore, it's not a narrow parochial doctrine. On the other hand, it is based on the recognition of human limitation and capacity for work and service. We have to provide food, work, and employment to other immediate neighbors, and therefore we shall have to work for what can guarantee this to all of us. The doctrine of Swadeshi, therefore, it is a doctrine employed for the protection of indigenous industries. It is no way suggests that the use of foreign goods must be discarded at all cost. Swadeshi is an of the central principle of Gandhi's philosophy. Gandhi realized Swaraj through Swadeshi. Swadeshi was an ideal concept of totalizing territorial nativism by connecting national economy, territory and culture. Gandhi's Swadeshi is also his defense of indigenous skills, local knowledge system, cultural traditions and village economy. Swadeshi means self-sufficiency of the home through revitalizations in all its aspects. Through Swadeshi, Gandhi was successful in uniting the economic struggle with nationalist movement. Gandhi investigates an organic and political society characterized by economic self-sufficiency and social harmony. The Swadeshi worker not only symbolized charkha and khadi but also lives in simplicity and spirituality. In Gandhi's Swadeshi, economics would have a place but would not dominate society. The Swadeshi economics is based on the principle of non-possessiveness, whereas capitalism is based on possessiveness. It is believed that beyond a certain limit, economic growth becomes terminal to human well-being. Gandhi principle of Swadeshi has much relevance in the contemporary time of globalization. Now we will start Satyagraha. This is the next unit number 6, name is Satyagraha. Now introduction. Gandhi years in South Africa exposed him to the evils of apartheid. He experienced first hand the pain and humiliations the blacks suffered at the hands of the white colonists. For him, the whites were able to dominate the blacks in their own country because they faced no resistance. Gandhi began a movement in South Africa to change the condition as he believed that their demands were truthful and just. His associate Mohanlal Gandhi suggested the term Satyagraha, which means firmness in a good cause. Gandhi changed it is a Satyagraha. The word Sat implies openness, honesty and fairness. Basically the word Sat means Satya means truth. Sat means implies openness, honesty and fairness and just. The word Satya, basically truth, is driven from Sat, which means being and nothing is or exist in reality except truth. Satyagraha literally means insistence on truth. Gandhi's Satyagraha experiment began in South Africa in 1907. The non-white
immigrants were expected to register themselves in the registrar of assist Asiatics, and the government issued a certificate of registration with their identity and fingerprints. Failure to comply with the regulation resulted in forfeitures of their rights to live in Transvaal, and the defaulters was liable to a fine of £100 and deport, uh, deportation. deportation. Gandhi was determined to oppose his black ordinance and guarded the Indians not to submit to the ordinance if it's become law. While speaking before 3,000 Indians gathered at that theatre in Johannesburg on September 11, 1906, Gandhi organized a strategy of non-violent resistance to oppose racist policies of the South African government. Thus, Satyagraha was born, and since then it has been adopted by many around the world to resist social injustice and oppression. For Gandhi, Satyagraha was not just a political struggle but a moral struggle too. With courage for truth, it had deep ideological value. Gandhi achieved notable success in South Africa through its methods. He returns to India in the latter half of 1915 and plunged into national politics. The emergence of Gandhi in the Indian political scenes and in Satyagraha movement turned into a vigorous and successful mass movement which eventually freed India from the clutches of the European colonies' rule. Now, what is aim and objective related to this unit? Basically, Satyagraha. After studying this unit, you will be able to understand the philosophy of Satyagraha and its political and socio-economic dimensions. Satyagraha as an attempt to achieve a silent, non-violent revolution. To difference between Satyagraha and passive resistance, course of the Satyagraha movement in British India. Satyagraha legacy outside India and its contemporary relevance. Now, concept of Satyagraha. According to Gandhi, Satyagraha was one of the most powerful methods of direct actions. A Satyagrahi, a practitioners of Satyagraha. Basically, Satyagraha, who is the Satyagrahi? Basically, practitioner of Satyagrahi, who application the Satyagraha and to follow the truth, can restore to a Satyagrahi will therefore consistently and continually approach the constitutes authority with appeal to public opinion, educate public opinion, state his case calmly before everybody who wants to listen to him, and only after he has exhausted all these events with the restore to Satyagraha. He further elaborated that his experience had taught him that a law of progressions applied to every righteousness of just struggle, but in the case of Satyagraha, the law amounts of to an exoism. As the Satyagraha struggle progresses onwards, many other elements help to increase its force and worth, and there is an constant growth in the result to which it leads. This is a really inevitable, and it's bound up with the first principle of Satyagraha. Source of the ideas of Satyagraha. Satyagraha was based on the twin principle of truth and ahimsa. Ahimsa means non-violence, which were the founding principle of Gandhi political ideology. These were also based on the theological tenets of Jainism, Buddhism, Upanishads, and the Bhagavad Gita. The Upanishads declare that the entire world rests on the bedrock of Satya or truth. Basically, Upanishads declare and claim that the entire world rests on the bedrock of Satya or truth. Buddha gave mankind the message of ahimsa or non-violence and maintained that hatred could be overcome not by the haters but by love. Mahavir Jain basically had ahimsa as the highest form of religion. The Hindu mythology abounded in stories, especially of Raja Harishchandra, extolling the virtue of holding on to truth through
thick and thin. Philosophy of Socrates and techniques of Jesus Christ too are based on perfect satyagraha. The Christians dictum resist to no evil. If everybody smile your right cheek, show him the left also. Become the guiding principle of Gandhi's Satyagraha. Gandhi gave his concept a new shape and philosophy and converted it into a new weapon against evil. Now, Satyagraha versus Duragraha. What is Duragraha and Satyagraha? We discuss. Gandhi considers Satyagraha holding on to truth, each and everything dependent and dependency on truth. Each and everything we can see our surrounding is the truth, which with Duragraha holding on by the force. Basically, Satyagraha is holding by the truth, and Duragraha is the holding by the power, force. As in protest means more to harsh than enlightened 18th opponents. He wrote, "There must be no impatience, no barbarity, no insolence, no undue pressures. We would want to cultivate a true spirit of democracy. We cannot afford to be intolerant. Intolerance betrays want of faith in one's cause." Now, superiority of Satyagraha to passive resistance. Gandhi had been much impressed by the thought of Leo Tolstoy Thoreau about passive resistance. Yet he felt that the concept of passive resistance was too narrow. Passive resistance was aimed and embracing the opponent into a submission. Satyagraha, on the other hand, appealed to the opponent heart and changed it by the suffering of the self. Basically, Satyagrahi is the freedom is a fighter, fighter with fight with their philosophy is the by truth, and they suffer on self, not opposition parties, not evil. Basically, Satyagraha on the other hand appeal to the opponent heart. Basically, change the heart of opponent and change it by the suffering of the self. In passive resistance, there was no place for the love of the opponent. Basically, passive resistance means that the no love between, no love your opponent, no respect your opponent, no respect their opponent soul. Their as a human being, you respect all other all kind of human being in the earth. In Satyagraha, there was no ill will or hatred, as the movement was to root out evil and not the evil door. Passive resistance was static while Satyagraha was dynamic. Satyagrahi opposed to militant nationalism. Gandhi believed that change in the polity or society is to be brought about by changing the heart and minds of man and not by bloody revolutions. Since every individual has a conscience, Gandhi aimed at its awakening not through violent means but by stressing on self purification and more in influence. He was convinced that through Satyagraha the change of heart can be made possible. The Indian youth and did not agree with Gandhi's theories and preferred to adopt more violent means to achieve freedom from the colonial rule quickly. They feel that the moderate strategy of appeals, petitions, and prayers had failed. Gandhi was against this and emphasizes that brute force is not natural to Indian soul. So a person will have to wholly rely on soul force. One must not consider that violence is necessary at any stage for reaching one's goals. Through he expected an acknowledgement the patriotic spirit of extremists and their craving for right to self-determination and admired their spirits of sacrifice for the sake of their motherland. He disapproved of their violent activities and believed that the extremists would
complicates rather than clear the mess them the Indians were in the under the Allied rule. As an alternative, he suggests ahimsa and satyagraha, non-violent mass movement to face the all-powerful British Raj. He believed that ahimsa is the weapon of the strong and a true satyagrahi is handling a more lethal weapon than the extremist. Satyagrahi code of conduct. Basically, Satyagraha is fundamentally a way of life which guides the modes of political activism undertaken by the Satyagrahis on an individual level. It involves a life committed to truth, uh, chastity, non-attachment, and hard work. On the political front, Satyagraha involves utilization of non-violent measures to curb the opponent and ideally to convert him rather than to coerce him into a submission. If Satyagrahi wants to make the evil doers seize the evil that they are including into and realize the injustice they are committed, it involves encouraging them into expectations, acceptance of the right and its that falls, then at least to stop them from obstructing the right. Picketing, non-cooperation, peaceful marches, and meeting along with the peaceful disobedience of the laws of the land were typically modes of resistance adopted by the Satyagrahis. Now, a truth Satyagrahi had to resist and bear all hardship, including physical assault, with patience, not even stopping to anger, and to defend the faith even at the cost of one's life. Satyagrahis had to have extreme inner strength and moral courage in order to do that such thing. Satyagrahis needs to maintain a pure, a simple life. Gandhi made his own life a virtual example of his teachings and also turned him ashram at Sabarmati as a heaven for individuals who choose to maintain a life based on his teachings. Violence of all forms was to be resisted and refrained from. Abuses and swearing were strictly prohibited, and all forms of abstinences from unsensual pleasures was highly advocated. Everyone was meant to work for his or her food and the clothes, which Gandhi called breed labor. Wearing khadi and leading a simple life was prescribed. Absolute secularism and reductions of every shades of untouchability were also distinct characteristics of the Satyagraha. Through this, Gandhi believed that the Indians would be strong enough to tread the path of a truly non-violent revolution. It is never the intentions of Satyagrahi to embrace the wrong door. The appeal is never to his fear, it is must be always to his hurt. The Satyagrahi object is to convert known to coercing the wrongdoer. Gandhi in, envisioned Satyagraha as not only a tactic to be used in actual political struggle but as the universal solvent for injustice and harm. He felt that it was equally applicable to large scale political structure and to one on one interpersonal conflicts, but that it should be a tough to everyone, taught to everyone. Satyagraha, civil disobedience, and non cooperation. Civil disobedience and non cooperation as a practiced under Satyagraha are based on the law of suffering. Basically, non-violence and civil disobedience movement and this type of strategy is the two law of suffering, self-suffering, a doctrine that the endurance of suffering in the means to an end. This end implies a moral upliftment of progress of an individual or society. So therefore, non-cooperations in Satyagraha it's a means to secure the cooperations of the opponent constituently with truth and justice. Gandhi sincerely believed that non-cooperation, which evil is as much a duty as is cooperation with good. Pacifism, civil disobedience, rightful resistance against wrong policies, passive resistance, non-cooperation, and some of the forms of non-violent struggles. Gandhi
brought into a practice. All these terms come under the common term Satyagraha. Satyagraha movement in British India. The British government appointed the Rowlatt Commission to give recommendation regarding administration of justice in India. The committee recommended restrictions on civil liberties in India. Consequently, the impartial Legislative Council passed two bills. One provided for the arrest and detentions of persons involved in anarchical activities. The other made the possession of seditious literature a crime. The Rowlatt Bill had granted sweeping powers for preventions, detentions of enforced residents on all suspected political agitators. This was received with dismay by every sections of Indian public opinion. Now, Gandhi essential respect requested to Viro, viceroys to withhold this assent for the Black Bills, but on the latter's failure, he galvanized mass support for the Act of Defense. The proclaimed April 6 Satyagraha Day, a day of hurtal, suspension of all business, hartal, fasting, mass meeting to protect against the hated legislations. The non-cooperation evokes a widespread response. The people were denied their freedom of expressions, freedom of associations, right to religion, and other such fundamental freedom. On April 13, 1999, people who congregated in the Jallianwala Bagh for a peaceful gathering were fired upon by the British Army of General Dyer. This massacre, termed by Nehru as a long horror and terrible indignity, resulted in the loss of 1,202 lives and left 3,600 wounded and some permanently disabled. The popular movement started becoming violent in different parts of the country. This made Gandhi realize the need for teaching the people an art and techniques of civil disobedience, and Satyagraha and launched a massive training program. Now we will start with Champaran Satyagraha. This is the practical of Gandhi philosophy in Champaran Satyagraha in Bihar. Under the Tinkatia system, the peasants of Champaran in Bihar were bound by law to grow indigo on 3 by 20 of their land and sell into the British planters at prices arbitrarily fixed by the latter. They were liable to unlawful extractions and operations by the planters. Gandhi systematically inquired into their grievance and looked up their cause. His activities forced by the local administration to appoint a committee of inquiry, and a result, Champaran Aggregation Bill and a subsequent act was passed protecting the interest of the poor peasants, kisans. Now, Kheda and Khera Satyagraha in Gujarat. What is Kheda and Khera Satyagraha in Gujarat? We discuss the crops had failed into Khera districts of Gujarat in 1918, but the British officials insist on full collections of land revenue. Gandhi organized the peasants to take up Satyagraha and encouraged them to refuse to pay taxes and to suffer all consequences. Even those who could afford to pay declined to pay as a matter of principle, despite all threats of concern. Threats of concern. Coercion. The government was forced to yield to the pressure and to arrive at a statement with the peasants. Now, Ahmedabad Mill Worker Strike. This is the industrial strike to support of the worker of industries and textiles mills. When we discuss the two examples, Khera Satyagraha and Tinkatia, basically Champaran Satyagraha is for the farmer community of India. Now, Ahmedabad Mill Worker Strike.
Gandhi led the mill workers of Ahmedabad in a strike against the mill owners who had refused to pay them higher wages and exploited them severely. He railed them by the undertaking a fast, and this united all so firmly that the mill owners gave in one of the 4 days of the fast and agreed to a 35% wage increase. Now we will meet again in next class. Till now you can read and watch this video and keep your notes in your notebook. Namaste.
ఒకవేళ మ్యాథమెటిక్స్ని లెక్కలను విశ్లేషణ జ్యామితి. మనం నిన్న చెప్పుకున్న క్లాస్లో ఒకవేళ మన ఆర్థిక శాస్త్రంలో గణిత శాస్త్రాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాని విలువలను కనుగొని ఆర్థిక వ్యవస్థను అర్థశాస్త్రంలో ఆర్థిక విశ్లేషణ చేసినప్పుడు మనకు దాని విలువలతో కూడుకున్న ఖచ్చితమైన ఒక 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 రకమైన దాని అర్థశాస్త్రంలో గణితంతో కూడుకున్న ఆర్థిక విశ్లేషణ చేసినప్పుడు మనకు ఖచ్చితమైన గ్రాఫ్లు కానీ లేదంటే ఖచ్చితమైన విలువలు కానీ మనము ఉపయోగిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనము ప్లాన్ వేసుకోవాలి, ఏ విధంగా మనము దేన్నైనా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనే అనేకమైన విషయాల గురించి మనం నిన్న క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ జామెట్రీ అని అన్నాము. జామెట్రీ అనేది మనం ఎప్పుడు చదువుకున్నాం? 10th చదువుకున్నాం. ఇదో పెద్ద తలనొప్పి అనుకొని మనం చదువుకున్నాం. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకు మళ్ళీ ఈ విశ్లేషణ జ్యామితి అంటే అనలిటికల్ జామెట్రీ అనేది ఇప్పుడు మనకు అర్థశాస్త్రంలో ఇంప్లిమెంటేషన్ అయ్యింది. అది ఏ విధంగా ఉంది, అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, అర్థశాస్త్రం పైన గణిత శాస్త్రం అనేది ఏ విధంగా సమతౌల్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది అనే అనేక విషయాల గురించి ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుందాం. జ్యామితి అన్నాము అంటే అనలిటికల్ జామెట్రీ అన్నమాట. జ్యామితి అనేది గణిత శాస్త్రంలోని ఒక విభాగం అన్నమాట. ఇది ఒక సమతలంలో ఒక బిందువు యొక్క స్థానం మరియు కోఆర్డినేట్ అని పిలువబడే బీజగణితాల పరిమాణాల జత మధ్య ఖచ్చితమైన అనురూప్యాన్ని ఇది ఏర్పరుస్తుంది. మనం అధిక కొలతలు కలిగిన కోఆర్డినేట్ జ్యామితిని కలిగి ఉండవచ్చు, కలిగి ఉండకపోవచ్చు. కానీ మన ప్రయోజనం కోసం మనం 2 కొలతలకు మాత్రమే కట్టుబడి ఉంటాము. అది ఏ విధంగా అంటే ఈ కోఆర్డినేట్ అనేది ఆలోచన మొదట ప్రవేశపెట్టిన ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఎవరు అంటే డెస్క్రెస్ట్ పేరు. అంటే తర్వాత కార్టీసియన్ అని కోఆర్డినేట్ అని పిలుస్తారు దీనిని. అయితే ఈ కోఆర్డినేట్ జ్యామితిని విశ్లేషణాత్మక జ్యామితి అని కూడా పిలుస్తారన్నమాట. ఇది బీజగణితం మరియు జ్యామితి భావనలను మిళితం చేస్తుందన్నమాట. రేఖాగణిత బిందువులు, రేఖలు మరియు వక్రతలకు పరిమాణాత్మకమైన కోణాన్ని ఇది మనకు అందిస్తుందన్నమాట. అందుకని ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ఆర్థిక వేరియబుల్స్ మరియు వాటి పరిమాణాల చిత్రణకు ఈ జామెట్రీ అనేది, ఈ జ్యామితి అనేది మనము ఉపయోగకరమైన సాధనంగా మనము ఉపయోగించుకుంటాము. అయితే ఆర్థిక వేరియబుల్స్ మధ్య సంబంధాలను చూపించడానికి కూడా ఇది చాలా ఉపయోగంలో ఉంటుంది. గణిత శాస్త్రంలో మనము లెక్కలతో పాటు ఈ జామెట్రీ అనేది చేస్తాము. అంటే మనకు సర్కిల్స్ గీసుకోవడము, ట్రయాంగిల్స్ గీసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తాం. అది దేని ద్వారా చేస్తాం? స్కేల్ పెట్టి కొలుచుకుంటూ చేస్తాం. అదే ఇక్కడ కూడా మన ఆర్థిక శాస్త్రంలో కూడా ఆ బీజగణితాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టుకొని ఖచ్చితమైన గ్రాఫ్లు గీసుకొని మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, అసలు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే అనేకమైన అంశాలను మనము అంచనా వేయడానికి ఈ గణిత శాస్త్రం అనేది ఖచ్చితత్వమైన విలువలను మనకు అందిస్తూ ఉంటుంది. అయితే మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు జ్యామితి అనేది గణిత శాస్త్రంలోని ఒక విభాగం. మనము గణిత శాస్త్రం వేరుగా చదువుతాము. దాని తర్వాత జామెట్రీ అనేది మళ్ళీ ఒక లెసన్ గా మళ్ళీ మనం చదువుకుంటాము. అయితే ఈ జ్యామితి అనేది గణిత శాస్త్రంలో ఒక విభాగం అన్నమాట. ఇది సమతుల్యంలోని ఒక బిందువు యొక్క స్థానము మరియు కోఆర్డినేట్ అని పిలువబడే బీజగణిత పరిమాణాల జత మధ్య
ఖచ్చితమైన అనురూప్యాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఒక బిందువుని ఇక్కడ మనం పెట్టినప్పుడు ఆ బిందువుకు ఇంకొక బిందువుకు ఎంత తేడా ఉంది అనేది ఖచ్చితమైన విలువలతోనే మనకు ఈ బీజగణిత శాస్త్రం పరిమాణాత్మక జత మధ్య ఉన్న ఈ రెండింటి బిందువుల మధ్య ఉన్న పరిమాణాత్మక ఖచ్చితత్వాన్ని మనకు ఇది చూపిస్తుంది అన్నమాట. అయితే ఇది అధిక కొలతలు కలిగిన కోఆర్డినేట్ జ్యామితి కూడా ఉండవచ్చు. ఒక్కోసారి అధికంగా కొలుచుకోవచ్చు, ఒక్కోసారి తక్కువగా కొలుచుకోవచ్చు. ఏ విధంగా కొలుచుకున్నా కానీ దాని ప్రయోజనం కోసం మనం 2 కొలతలకు మాత్రమే కట్టుబడి ఉంటాం. ఎక్కడెక్కడ మొదట తీసుకున్న కొలతకు రెండోసారి తీసుకున్న కొలతకు ఎంత తేడా ఉంది అనే దానికి మనము కట్టుబడి ఉండి చూసుకొని దాని విలువను మాత్రమే మనము దాని పక్కన పెడతామన్నమాట. అయితే ఈ కోఆర్డినేట్ అనే ఈ ఆలోచన మొట్టమొదటగా ప్రవేశపెట్టిన ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఎవరు అంటే గనక డెస్క్రెస్ట్ అని పేరుతో పిలువబడే ఈ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడికి మనకు ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, అది కార్టీసియన్. అయితే దీన్ని కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ అని కూడా మనం పిలుస్తాము. ఈ అనాలిటిక్స్ జామెట్రీని ఆర్డినేట్ జామితిని మనము కనుగొన్నది గణిత శాస్త్రం డెస్క్రెస్ట్ అనే పేరుతో పిలుస్తాము. అంతేకాకుండా ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ గా కూడా మనం పిలుస్తామన్నమాట. అయితే ఈ కోఆర్డినేట్ జ్యామితిని మనము విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి అని కూడా అంటాము. బీజగణితం మరియు జ్యామితి భావనలను ఇది మిళితం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా రేఖాగణిత బిందువులు ఎక్కడెక్కడైతే మనం బిందువులను ఏర్పరచుకున్నామో ఆ బిందువులను, రేఖలను, వక్రతలకు పరిమాణాత్మకమైన కోణాన్ని కొలతలుగా మనకు ఇది అందిస్తుంది. అందుకని ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ఆర్థిక వేరియబుల్స్ మరియు వాటి పరిమాణాల చిత్రణకు ఉపయోగకరమైన సాధనంగా ఇది మనకు అందిస్తుంది అన్నమాట. అయితే ఈ ఆర్థిక వేరియబుల్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధాలను చూపించడానికి ఈ కోఆర్డినేట్ జ్యామితి అనేది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. విశ్లేషణాత్మక జ్యామితి లేదా విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితికి గణితంలో 2 వేరు అర్థాలు ఉన్నాయన్నమాట. అది ఆధునిక మరియు అధునాతన అర్థం. అంటే విశ్లేషణాత్మక రకాల జ్యామితిని ఇది సూచిస్తుంది. విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితికి 2 వేరు అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆధునిక మరియు అధునాతన విశ్లేషణాత్మక రకాల జ్యామితిని ఇది మనకు చూపిస్తుంది. అయితే క్లాసికల్ మరియు ఎలిమెంటరీ పైన ఇది ఎక్కువగా మనకు దృష్టి పెడుతుంది. శాస్త్రీయ గణితంతో కోఆర్డినేట్ జ్యామితి లేదా కార్టీసియన్ జ్యామితి అని పిలువబడే విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థ మరియు బీజగణితం మరియు విశ్లేషణాత్మకమైన సూత్రాలను ఉపయోగించి జ్యామితిని మనకు అధ్యయనం చేస్తుంది. జ్యామితిని ఏ విధంగా అధ్యయనం చేస్తుంది అంటే కోఆర్డినేట్ చేసిన జ్యామితి అది అంతే, లేదా కార్టీసియన్ జ్యామితి అని అనుకున్నాం కదా. అంటే ఇది గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు పేరు, ఆయన పేరేంటి, డెస్క్రెస్ట్ అనే పేరు. అంతేకాకుండా దాని తర్వాత కూడా కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ అని కూడా మనం పిలుచుకుంటాము. అయితే ఈ కోఆర్డినేట్ జ్యామితి లేదా కార్టీసియన్ జ్యామితి అని కూడా ఈ గణిత శాస్త్రాన్ని విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిని మనం పిలుస్తాము. అంతేకాకుండా కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థ మరియు బీజగణితం మరియు విశ్లేషణాత్మకమైన సూత్రాలను ఉపయోగించి ఈ జ్యామితిని మనము అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాము. ఇది యాక్లిడియన్ జ్యామితి యొక్క సింథటిక్ విధానాన్ని విరుద్ధంగా చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఇది కొన్ని రేఖాగణిత భావనలను ఆదిమంగా పరిశీలిస్తూ వస్తుంది. అంతేకాకుండా మనకు సిద్ధాంతాల ఆధారంగా తగ్గింపు తరికికత ఏ విధంగా ఉంది, విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితికి భౌతిక శాస్త్రం మరియు ఇంజనీరింగ్లో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. మరియు బీజగణితం అనేది వివిక్త మరియు గణన జ్యామితితో సహా జ్యామితి యొక్క చాలా ఆధునిక రంగాలకు ఇది పునాది. ఈ విశ్లేషణాత్మక జ్యామితి అనేది మనకు గణిత శాస్త్రంలో ఉపయోగపడుతుంది,
అంతేకాకుండా భౌతిక శాస్త్రంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంజనీరింగ్ లో మనకు ఈ బీజగణితం అనేది, ఈ విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి అనేది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దీని ద్వారానే కొత్త ప్రాజెక్టులు మనకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ఇంజనీర్స్ ఎన్నో రకాల ప్రాజెక్టులు మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఖచ్చితత్వమైన విలువలతో కూడిన ఈ జ్యామితిని మనము ఆర్థిక శాస్త్రంలోను, భౌతిక శాస్త్రంలోను అన్ని విధాలుగా మనము ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాము. అయితే సాధారణంగా కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థను విమానాలు, సరళ రేఖలు మరియు చతురస్రాల కోసం సమీకరణలను మార్చడానికి మాత్రం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారన్నమాట. అయితే 2 మరియు కొన్నిసార్లు 3 కొలతలతో కూడిన జ్యామితీయంగా యూక్లిడియన్ అనే విమానం మరియు యూక్లిడియన్ అనే స్థలం కోసం ఇది అధ్యయనం చేస్తారు. విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిని మరింత సరళంగా కూడా మనం వివరించవచ్చు. అది ఏ విధంగా అంటే రేఖాగణిత ఆకృతుల సంఖ్య పద్ధతితో మనం నిర్వచించవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రాతినిధ్యం నుంచి సంఖ్యా సమాచారాన్ని కూడా మనం సంగ్రహించడంతో పాటు సంఖ్య అవుట్పుట్ వెక్టర్ లేదా ఆకారం కూడా మనము తీసుకొని దీన్ని అంచనా వేయచ్చు. జ్యామితి యొక్క లీనియర్ కంటిన్యూయం నుంచి ఫలితాలను ఇవ్వడానికి వాస్తవాల సంఖ్యని బీజగణితాన్ని ఉపయోగించడం అనేది కాంటర్ డెడ్కిన్ సిద్ధాంతంపై ఇది ఎంతగానో ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రాథమిక సూత్రాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఇది కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనము గ్రాఫ్ గీసుకున్నాం. ఏ విధంగా? ఒకటి వర్టికల్లో, ఒకటి హారిజెంటల్లో గీసిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అనేది ఇక్కడ 0, 1, 2, 3, 4 ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రుణాత్మకం వైపు ఇది నడుస్తుంది, పయనిస్తుంది. -1, -2, -3, -4 ఇందులో ఇది x అక్షంగాను, దీన్ని y అక్షంగాను మనం గుర్తించామన్నమాట. అయితే ఈ y అనేది -1.5 దగ్గర ఆగిపోయిందనమాట. ఇది ఇక్కడికి వచ్చి x విలువ అనేది 2 దగ్గర ఆగిపోయింది. అంటే ఇది విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిలో నిరూపక వ్యవస్థగా ఇది చూపబడుతుంది. దీని ద్వారా ప్రతి బిందువుకు వాస్తవ సంఖ్య అనేది నిరూపకాల జతతో కూడి ఉంటుంది. ఉపయోగించడానికి అత్యంత సాధారణమైన నిరూపక వ్యవస్థనే మనం కార్టీసియన్ నిరూపక వ్యవస్థగా ఇక్కడ ప్రతి బిందువును దాని క్షితిజ సమాంతర స్థానాన్ని సూచించే x నిరూపకం మరియు దాని నిలువ స్థానాన్ని సూచించే y నిరూపకం కలిగి ఉంటుందన్నమాట. అయితే సాధారణంగా మనం ఆర్ట్ చేసిన XY గా మనం రాస్తామన్నమాట. దేన్ని రాస్తాం? మనం నిరూపకాన్ని దాన్ని y గాను, అడ్డంగా ఉన్న దాని నిరూపకాన్ని x గాను మనం సూచిస్తాము. అయితే ఈ వ్యవస్థను త్రిమితీయ జ్యామితి కూడా అంటారన్నమాట. ఇక్కడ యూక్లిడియన్ స్థలంలో ప్రతి బిందువును ఆర్డర్ చేయడానికి ట్రిపుల్ కోఆర్డినేట్ ద్వారా మనం సూచించబడుతుంది. ఏ విధంగా? x, y, z అని ట్రిపుల్ కోఆర్డినేట్ల ద్వారా మనం సూచించవచ్చు. ఇతర నిరూపకాల వ్యవస్థనే ఇది సాధ్యమయ్యే విధంగా చూసుకుంటాము. అయితే అత్యంత సాధారణమైన ప్రత్యామ్నాయ ధ్రువ నిరూపకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ప్రతి బిందు మూలం నుంచి దాని వ్యాసార్థం అంటే అది ఎంత కొలతను కలిగి ఉన్నదని దానిని r మరియు దాని కోణం 0 ద్వారా సూచించబడుతుంది. 3 కోణాలలో సాధారణమైన ప్రత్యామ్నాయ నిరూపక వ్యవస్థలలో స్థూపకాకార నిరూపకాలు మరియు గోళాకార నిరూపకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నప్పుడు x నిరూపకము, y నిరూపకం 2 కూడా తీసుకున్నాము. 4 పాయింట్లు ఇక్కడ మనకు గుర్తించబడ్డాయి. అయితే వాటి కోఆర్డినేట్ లేబుల్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఆకుపచ్చ రంగులో 2, 3, ఎరుపు రంగులో -1 మరియు -3 మరియు 1గా, నీలం రంగులో -1.5 -2.5గా, అంతేకాకుండా ఉదార రంగులో మనకు 0 మరియు 0గా ఇక్కడ మనకు గుర్తించారు. ఈ వక్రతల సమీకరణ అనేది విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిలతో నిరూపకాలను కలిగి ఉన్న
ఏదైనా సమీకరణం సమతలం యొక్క ఉపసమితిని ఇది నిర్దేశిస్తుంది. అనగా సమీకరణానికి సెట్ చేయబడిన పరిష్కారమే ఈ వక్రతల సమీకరణం అన్నమాట. అయితే ఉదాహరణకు y = x అనే సమీకరణం కనుక మనం తీసుకుంటే x నిరూపకం మరియు y నిరూపకాలు ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉన్న సమతలంలోని అన్ని బిందువుల సమితికి ఇది అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఈ x అనే నిరూపకము, y అనే నిరూపకము. అయితే ఈ పాయింట్లు ఒక రేఖను మాత్రం ఏర్పరుస్తాయి మరియు y = x అని ఈ రేఖకు సమీకరణంగా చెప్పబడితే గనక సాధారణంగా x మరియు y లను కలిగి ఉన్న సరళ సమీకరణాలు రేఖలను నిర్దేశిస్తాయన్నమాట. వర్గ సమీకరణలు, శంకు విభాగాలను ఇవి నిర్దేశిస్తూ ఉంటాయి మరియు మరింత సంక్లిష్టమైన సమీకరణలు, మరింత సంక్లిష్టమైన బొమ్మలను ఇవి మనకు ఈజీగా గుర్తుపట్టే విధంగా గ్రాఫ్ ని మనం గీసుకునే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఒకే సమీకరణం తలంపై ఉన్న వక్రరేఖకు అనుగుణంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఎల్లప్పుడూ కూడా అలా ఉండే అవకాశం ఉండదు. చిన్న విషయ సమీకరణ x మొత్తం తలాన్ని ఇది నిర్దేశిస్తుంది. సమీకరణం x2 + y2 = 0 ఒక బిందువును మాత్రమే ఇది నిర్దేశిస్తుంది. ఒకే సమీకరణం అనేది సాధారణంగా ఒక ఉపరితలాన్ని మాత్రమే ఇది సూచిస్తుంది. వక్రరేఖను రెండు ఉపరితల ఖండనను లేదా పారామెట్రిక్ సమీకరణల వ్యవస్థగా మనం పేర్కొనవచ్చు. అయితే ఇక్కడ x2 + y2 = r2 అనే సమీకరణం r యొక్క వ్యాసార్థం కలిగి ఉన్న ఏదైనా వృత్తాన్ని సమీకరించడానికి ఇది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దూరం మరియు కోణంని మనము బిందువుని తీసుకున్నప్పుడు ఈ బిందువు నుంచి ఈ బిందువుకు ఎంత దూరం ఉంది, ఎంత కోణంలో దీన్ని కొలవవచ్చు అనే అనేక విషయాల్ని మనము తెలుసుకోవడానికి ఏ విధంగా విశ్లేషించాలి, అది ఏ విధంగా కనుగొనాలి అంటే ఆ దూరాన్ని మరియు కోణాన్ని విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిలో దూరం మరియు కోణాల కొలత వంటి రేఖాగణిత భావనలను, సూత్రాలను ఉపయోగించి ఈ దూరం మరియు కోణం అనేది మనకు నిర్వచించబడింది. అయితే అంతర్లీన యాక్లిడియన్ జ్యామితికి అనుగుణంగా ఉండేలా ఇది మనకు రూపొందించబడింది అనమాట. అయితే ఉదాహరణకు విమానంలోని కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ ను ఉపయోగించి రెండు పాయింట్లు అంటే x1 అంతేకాకుండా y1 మరియు x2 మరియు y2 మధ్య దూరాన్ని సూత్రం ద్వారా మనం నిర్వచించవచ్చు. దీనినే మనం పైథాగరియన్ సిద్ధాంతం యొక్క సంస్కరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా క్షితిజ సమాంతర రేఖతో ఒక రేఖ చేసే కోణాన్ని సూత్రం ద్వారా కూడా మనం నిర్వచించవచ్చు. అయితే గణిత శాస్త్రంలో ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా లెక్క కానీ సూత్రం పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఆ సూత్రం అనేది మనకు అర్థశాస్త్రంలోను, భౌతిక శాస్త్రంలోను, రసాయన శాస్త్రంలోను, అన్ని శాస్త్రాలలోనూ ఈ సూత్రాలు అనేటివి ఉంటాయి. దాని ఆధారంగానే ఈ గణిత శాస్త్రం యొక్క జామెట్రీని మనం చేసుకుంటూ, కొలతలు కొలుచుకుంటూ బిందువుల దూరాన్ని మనం కనుగొంటూ ఉంటాము. అయితే దీని పరివర్తనలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే పరివర్తనలు అనేవి సారూప్య లక్షణాలతో కూడిన కొత్త ఫంక్షన్ గా ఇవి ఉంటాయన్నమాట. ఉదాహరణకు మాతృ ఫంక్షన్ అనేది y = 1/x అంటే క్షితిజ సమాంతర మరియు నిలువు అంశపోట్ల కలిగి ఉంటుంది మరియు మొదటి మరియు మూడవ క్యాంటోడన్ మనకి ఇది సంక్రమిస్తుంది. అంతేకాకుండా రూపాంతరం చెందిన అన్ని రూపాలు ఒక క్షితిజ సమాంతర మరియు నిలువు అంశపోట్లను కలిగి ఉంటాయన్నమాట. 1వ మరియు 3వ లేదా 2వ లేదా 4వ క్యాంటోడన్ కు ఇది వర్తిస్తుంది అన్నమాట. సాధారణంగా y = f(x) అయితే గనక దానిని y = af (b) (x - k) (h) గా ఇది మారే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. కొత్త రూపాంతరం చెందిన ఫంక్షన్లో ఏ అనేది 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఫంక్షన్ ను మనము నిలువుగా సాగదీసే లేదా 1 కంటే తక్కువగా ఉంటే ఫంక్షన్ ని మనము ఆ విలువను ఎక్కువ బీగా
ఫంక్షన్ అడ్డంగా ఇది వివరిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రతికూలంగా ఉన్న y అక్షంలోని అనువాదాలను ఇది మనకు పరిచయం చేస్తూ ఉంటుంది. సానుకూలమైన h మరియు k యొక్క విలువలను ఇది దాని అర్థం యొక్క సానుకూల ముగింపుకు ఇది అనువదించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే ఇది ఆధునిక విశ్లేషణాత్మక జామితిలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, విశ్లేషణాత్మకమైన వైవిధ్యం అనేది స్థానికంగా విశ్లేషణాత్మకమైన విధులను కలిగి ఉన్న అనేక సమీకరణలకు సాధారణ పరిష్కారాలుగా చెప్పబడే సమితిగా ఈ ఆధునిక విశ్లేషణ జ్యామితి అనేది నిర్వచించబడింది. అయితే ఇది వాస్తవ లేదా సంక్లిష్ట బీజగణితం రకం యొక్క చేర్చబడిన భావనలకు సారూప్యంగా ఇది ఉంటుంది. సంక్లిష్ట మానిఫోల్డ్ యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైన రకాన్ని మనము ఆధునిక విశ్లేషణ జ్యామితిగా మనం పేర్కొనవచ్చు. విశ్లేషణాత్మకమైన రకాలు ఏక బిందువులను కలిగి ఉండవచ్చు. కాబట్టి అన్ని విశ్లేషణాత్మకమైన రకాలు మానిఫోల్డ్లు కావు. విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి అనేది తప్పనిసరిగా వాస్తవ మరియు సంక్లిష్ట బీజగణిత జ్యామితికి ఇది సమానం. దీనిని జీన్ పియర్ సెరా తన పత్రం అంటే గాగాలో మనకు చూపించారనమాట. దీని పేరు ఫ్రెంచ్లో బీజగణిత జ్యామితి మరియు విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిగా మనం చెప్పవచ్చు. అయితే రెండు క్షేత్రాలు విభిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా రుజువు పద్ధతులు మాత్రం చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. బీజగణిత జ్యామితిలో పరిమిత లక్షణాలలో జ్యామితి కూడా ఒక విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కార్టీసియన్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకొని వేరియబుల్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధాలను మ్యాప్ పాయింటింగ్ ద్వారా చేయడానికి మరియు ఆ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ని విశ్లేషించడానికి దృశ్యమానం చేయడానికి ఆర్థిక శాస్త్రంలోని విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి లేదా కోఆర్డినేట్ జ్యామితి అనేది మనకు చాలా అవసరము. కాబట్టి ఇది వాలులను అంటే ఉపాంత రేట్లను ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే అంతరాయాలను విశ్లేషించడానికి మరియు ఆర్థిక విశ్లేషణను ఫలితాలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి సరఫరా మరియు డిమాండ్ వక్రతలు లేదా వ్యయ విధులు వంటి సరళమైన నాన్ లీనియర్ సమీకరణల మధ్య ఆర్థిక నమూనాలు అనేది సూచిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఆర్థిక శాస్త్రంలోని విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి యొక్క ముఖ్యమైన అనువర్తనాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే, మార్కెటింగ్ మోడలింగ్ మరియు విజువలైజేషన్ అనేది డిమాండ్ మరియు సరఫరా వక్రతల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఈ ఉపాంత విశ్లేషణ అనేది విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి నుండి సాంకేతికతలను ఉపయోగించి లెక్కించబడిన వక్రరేఖ యొక్క వాలుని ఉపాంత విలువలనేది సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు ఉపాంత వ్యయము, ఉపాంత ఆదాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆప్టిమైజేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అర్థశాస్త్రంలో అంటే, గరిష్ట లాభము లేదా కనిష్ట వ్యయాన్ని నిర్ణయించడంలో పారాబోలిక్ కాస్ట్ అనేది ఫంక్షన్ పై శీర్ష బిందులను గుర్తించడం ద్వారా మనకు ఇది ఆప్టిమైజేషన్ యొక్క గరిష్ట లాభమా లేక కనిష్ట వ్యయాన్ని మనము ఎక్కువగా ఉపయోగించుకున్నామా అనే విషయం మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ విశ్లేషణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ఐసోపాంట్లు అంటే సమాన అవుట్పుట్ కు ఇన్పుట్ల కలయికను చూపించే వక్రతలు తరచుగా పారాబోలస్ లేదా హైపర్బోలస్ రూపాన్ని ఇవి తీసుకుంటూ ఉంటాయి. వీటిని కొనిక్స్ గా విశ్లేషించవచ్చు. అయితే ఈ ఐసోపాయింట్లు అనేటివి సమాన అవుట్పుట్లు ఇన్పుట్ల కలయికను చూపిస్తుంది కాబట్టి దీనినే ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క విశ్లేషణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ఆర్థిక శాస్త్రంలో దూర సూత్రాలు అంటే ప్రామాణిక విచలనం మరియు వెక్టర్స్ అంటే సహ సంబంధాలతో కూడుకున్న రిస్క్ ను ఇక్కడ కొలుస్తారనమాట. దేని ద్వారా కొలుస్తారు అంటే ప్రామాణిక విచలనము మరియు సహ సంబంధాలతో కూడుకున్న రిస్క్ ను మనం ఇక్కడ కొలుస్తాము. విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి గ్రాఫికల్ పద్ధతిలో ప్రాతినిధ్యానికి పునాదిని అందిస్తుంది మరియు డేటాలోని నమూనాను మరియు ధోరణులను గుర్తించడానికి మనకు ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఒక వేరియబుల్ లోని స్టేట్మెంట్లకు సంఖ్యా రేఖ ఉపయోగించబడినట్టే
కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ కు సిస్టమ్ అనేది రెండు వేరియబుల్స్ లో వివిధ స్టేట్మెంట్లలో పనిచేయడానికి ప్రభావవంతంగా చూపిస్తుంది. కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఒక సమతలంపై ఉన్న నిలువు సంఖ్య మరియు క్షితిజ సమాంతర సంఖ్య రేఖను ఉంచడం ద్వారా ఇది నిర్మించబడింది. తద్వారా వాటి 0 పాయింట్లకు ఇది సమానంగా సరిపోతుంది. రెండు రేఖలు ఖండించే బిందువులను కూడా ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ గా మనం పిలవవచ్చు. మూలం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే క్షితిజ సమాంతర రేఖను ఎక్స్ అక్షం అని పిలుస్తాము. అంతేకాకుండా నిలువు రేఖను సాధారణంగా వై అక్షంగా మనం పిలుస్తాము. బాణాలు అనేటివి ధనాత్మక సంఖ్యలు పెరిగే దిశను సూచిస్తాయి. రెండు రేఖల సమతుల్యాన్ని మనము 4 భాగాలుగా విభజించి వీటిని క్వాడ్రంట్స్ అని పిలుస్తారు. అయితే వీటిని అపసవ్య దిశలో లేబుల్ చేసుకోవచ్చు. కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థ ద్వారా సమతలంలోని ఏదైనా బిందువును ఖచ్చితంగా ఒకే క్రమ సంఖ్య జత వాస్తవ సంఖ్యల ద్వారా మనం సూచించవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా ఏదైనా క్రమ సంఖ్యల జత సమతలంలో ఖచ్చితంగా ఒక బిందువును సూచిస్తే గనక ఒక బిందువును సూచించే క్రమబద్ధమైన జత వాస్తవ సంఖ్యను బిందువు యొక్క కోఆర్డినేట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదటిగా సభ్యుని తీసుకుంటే కనుక కోఆర్డినేట్ అనేది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ లేదా అప్సిమా అని పిలుస్తాము. అయితే రెండవ సభ్యుని రెండవ కోఆర్డినేట్ లేదా వై కోఆర్డినేట్ అని పిలుస్తాము. ఎక్స్ అక్షంపై ఉన్న యూనిట్ల స్థానాన్ని కనుగొని ఆపై బి యూనిట్ల ద్వారా వై అక్షంపై ఉన్న నిలువుగా కదలడం ద్వారా జత ఏదైతే ఉందో ఏబి గ్రాఫ్ అనేది చేయబడుతుంది. అయితే ఇది బి ధనాత్మకంగా ఉంటే పైకి మరియు బి అనేది రుణాత్మకంగా ఉంటుంది. మొదటి యూనిట్ లో ఫంక్షన్ల నుంచి మనము అధ్యయనం చేసిన ఒక రియల్ ఫంక్షన్, ఒక డిపెండెంట్ మరియు స్వతంత్ర వేరియబుల్స్ అనేది వాస్తవ సంఖ్యలుగా మనం చెప్పుకుంటాము. గ్రాఫ్ ద్వారా కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ పై ప్రాతినిధ్యం ఇది వహిస్తుంది. ఎఫ్ అనేది ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో సమితులుగా తీసుకున్న ఎక్స్ మరియు వై అనేది ఎక్స్ అనేది ఎఫ్ డొమైన్ గా ఉంటుంది మరియు వై అనేది ఎఫ్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ గా మనం డొమైన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఫంక్షన్ యొక్క క్రమబద్ధీకరించబడిన జతలలో అనుబంధించబడిన అన్ని పాయింట్ల యొక్క సమితిని మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తామన్నమాట. రెండు పాయింట్ల మధ్య దూరం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే రెండు డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ల మధ్య, రెండు గిడ్డంగుల మధ్య లేదా రెండు నగరాల మధ్య దూరాన్ని నిర్ణయించడానికి కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థను మనము ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాము. ఈ రకమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి మనం మొదటగా నగరాల కోఆర్డినేట్ ను గుర్తించాలి. అంటే ఏ మరియు బి ఇవి రెండు నగరాలు. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే కనుక ఏ బ్రాకెట్ x1 y1 బ్రాకెట్ మరియు bx2 y2 బ్రాకెట్ ఒకే అబ్సిసా కలిగి ఉంటే కనుక అంటే x1 ఈక్వల్ టు x2 అయితే కనుక వాటి మధ్య దూరం y2 మైనస్ y1 అంటే y గ్రేటర్ దెన్ y1 మరియు y1 మైనస్ y2 అయితే కనుక y2 లెస్ దెన్ y1 అయితే అందువల్ల వచ్చిన ఏ 20 25 మరియు నగరంలోని బి 20 మరియు 40 మధ్య దూరం కేవలం 40 నుంచి -25 ఈక్వల్ 15 కిలోమీటర్లు మరియు ఏ బ్రాకెట్ 15 20 నుంచి తీసుకుంటే గనక బి 15 నుంచి 5 మధ్య దూరం 20 -5 అయితే గనక 25 కిలోమీటర్లుగా మనం చెప్పవచ్చు. అదే విధంగా ఏ మరియు బి నగరాల ఒకే కోఆర్డినేట్ కనుక కలిగి ఉంటే అంటే y ఈక్వల్ టు y2 అయినప్పుడు వాటి మధ్య దూరం x2 మైనస్ x1 అయితే x2 గ్రేటర్ దెన్ x1 మరియు x1 అయితే కనుక x2 మైనస్ x2 అయితే x2 లెస్ దెన్ టు x1 అయితే కనుక ఏ అనేది 10 నుంచి 15 మరియు బి అనేది 25 నుంచి
15 మధ్య దూరం కనుక కలిగి ఉంటే అది 25 మైనస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 కిలోమీటర్లుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఏ అనేది 10 నుంచి 15 మధ్య దూరంలో ఉంటే కనుక బి అనేది -5 నుంచి 15 మధ్య దూరం కలిగి ఉంటే -10 -5 ఈక్వల్ టు 15 కిలోమీటర్లుగా మనం దూరాన్ని కొలిచి ధనాత్మకంగా ఈ దూరం అనేది ఉంది అని మనము ఇక్కడ గమనించవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ దూరం అనే భావనను రెండు బిందువులు అయిన x1 మరియు y1 లేదా బి x2 లేదా y2లకు మనం విస్తరింపజేస్తాము. అయితే ఇది ఒకే రకమైన ఆర్డినేట్ కలిగి ఉండవన్నమాట. లంబకోణ త్రిభుజాన్ని నిర్మించడం ద్వారా మరియు జ్యామితి నుండి సిద్ధాంతాన్ని నేరుగా వర్తింపజేయడం ద్వారా ఒక సమతలంలోని రెండు బిందువుల మధ్య దూరాన్ని కనుగొనడం అనేది మనకు సులభం అవుతుంది ఇక్కడ. కాబట్టి పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం పైథాగరస్ సిద్ధాంతం అని పిలువబడే ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏదైనా లంబకోణ త్రిభుజంలోని కర్ణం యొక్క పొడవు యొక్క మార్గము మిగిలిన రెండు భుజాల పొడవుల వర్గాలకు మొత్తానికి ఇది సమానంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏ బ్రాకెట్ x1 మరియు y1 మరియు b అనేది బ్రాకెట్ x2 మరియు y2 అనేవి కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థలోని రెండు బిందువులు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనము ఏఎల్ మరియు బిఎంలను ఎక్స్ అక్షానికి లంబంగా మరియు ఏఎన్ను బిఎంకి లంబంగా గీసినప్పుడు అలా ఏర్పడిన త్రిభుజం ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మనము ఏఎన్బి అనేది ఎన్ వద్ద లంబకోణం కలిగిన లంబకోణ త్రిభుజంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఏఎన్ మరియు ఎన్బి భుజాల పొడవు అనేది మనకు ఎంత కలిగి ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సరళ రేఖ బిందువు ఏ విధంగా కనుగొనాలి అనేసి అంటే ఈ జామెట్రీలో రెండు బిందువుల మధ్య అతి తక్కువ దూరము సరళ రేఖగా నిర్వచించబడవచ్చు. రెండు బిందువుల మధ్య అతి తక్కువ దూరం ఏదైతే ఉందో దానిని మనం సరళ రేఖగా గుర్తించవచ్చు. అయితే ఆ రేఖ వెళ్ళే రెండు బిందువుల లేదా రేఖల ఒక బిందువు మరియు ఆ రేఖ యొక్క వాలు అంటే ప్రవణత అని కూడా మనం ఇక్కడ పిలవచ్చు. అంటే మనకు తెలిస్తే గనక ఆ బిందువు మరియు ఆ రేఖ యొక్క వాలు మనకు తెలిస్తే గనక దానినే మనము సరళ రేఖగా మనం పేర్కొనవచ్చు. ఒక సమన్వయ వ్యవస్థపై సరళ రేఖను ప్రదర్శించగల సరళమైన స్థానం ఏమిటంటే అది అక్షాలలో ఒకదానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది అని ఈ సరళ రేఖ బిందువు ద్వారా మనం కనుగొనవచ్చు. దానివల్ల ఈ స్థానాలలోని రేఖలతో ప్రారంభించి సంబంధిత బీజగణిత సమీకరణాలను కనుగొనడానికి ఇది సహేతుకమైనది. ఈ సరళ రేఖ బిందువు అనేది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవేళ మనము సరళ రేఖ బిందువు ఏ విధంగా కనుగొనాలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు వృత్తం అనేది తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వృత్తాన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి? ఒక వృత్తం అనేది ఒక స్థిర బిందువు అంటే హెచ్ మరియు కే అని కనుక ఉంటే స్థిర దూరంలో ఉన్న అన్ని బిందువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్ వై సమితి దూర విలువ వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం ఎంత ఉంది అని బిందువు యొక్క హెచ్కే వృత్తం కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది అనే విషయాలను గురించి కేంద్రం మరియు వ్యాసార్థంతో పాటు వృత్తం యొక్క సమీకరణాన్ని కనుగొనడానికి మనం ఈ దూర సూత్రాన్ని మనం వృత్తం ద్వారా ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే వృత్తంలోని ప్రతి బిందువుతో సంతృప్తి చెందే సమీకరణాన్ని మనం కనుగొనవచ్చు. మరియు అంతేకాకుండా ఇతర బిందువులతో ప్రదర్శించడానికి మనకు -3.2 వద్ద కేంద్రం మరియు 7 యూనిట్ల వ్యాసార్థంతో వృత్తం యొక్క సమీకరణాన్ని మనం కనుగొనవచ్చు. పారాబోలా అనేది స్థిర బిందువు అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా అది స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎఫ్ బ్రాకెట్ ఏబి మరియు స్థిర రేఖ అయిన ఐ నుంచి సమాన దూరంలో ఉన్న అన్ని బిందువుల ఎక్స్ వై సమితి యొక్క ఎఫ్ అనేది ఏ మరియు బి బిందువులను ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది స్థిర రేఖను పారాబోలా యొక్క డైరెక్ట్రిక్స్ అంటారు అని పిలుస్తాము. ఫోకస్ మరియు డైరెక్ట్రిక్స్ మధ్య ఉన్న పాయింట్లను హెచ్కే పారాబోలాగా మనం గుర్తించవచ్చు. ఈ హెచ్కే పారాబోలాగా గుర్తించిన దాన్ని శీర్షం అని కూడా మనం పిలువవచ్చు. అయితే ఫోకస్ అనేది శీర్షం గుండా వెళ్ళే రేఖ
పారాబోలా యొక్క అక్షం అయితే గనక లాటెస్ రెక్టమ్ అంటే రేఖ అనేది ఆర్ఆర్ గా సూచించబడుతుంది. అంటే పారాబోలా యొక్క అక్షానికి లంబంగా ఈ ఫోకస్ ద్వారా గీసిన గీత అనేది తీగలాగా ఉంటుంది. దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలా ఏ విధంగా ఉంటుంది? దీర్ఘ చతురస్రాకారం అంటే మనకు రెక్టాంగిల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలా అనేది ఒక వక్రరేఖగా మనం గుర్తించాలి. ఈ బిందువులలో లోకస్ అని మనం దీన్ని దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలాను నిర్వచించవచ్చు. అంటే రెండు స్థిర లంబ రేఖలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఈ రెండు రేఖల మధ్య ఒక బిందువు యొక్క దూర లబ్ధం స్థిరంగా ఉంటే దానిని మనం దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలాగా మనం గుర్తించవచ్చు. అయితే ఈ రెండు స్థిర లంబ రేఖలను దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలా యొక్క అసింపోటర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండు స్థిర రేఖల ఖండనను దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలా యొక్క కేంద్రంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యూనిట్ ని మనం అర్థశాస్త్రంలో ఉపయోగించే గణిత భాషను అందించడానికి చాలా దూరం ప్రయాణించి, అంతేకాకుండా వివిధ రేఖాగణిత వక్రతలు మరియు ఆకృతులను అధ్యయనం చేయడం కోసము వివిధ ఆర్థిక సంబంధాలకు చిత్రాన్ని అందించడానికి ఈ జామెట్రీ అనేది మనకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. మనం వివిధ ఆర్థిక సంబంధాల రేఖా చిత్రంగా తీసుకుంటే కనుక ప్లాట్ చేయడం అనేది మనము తెలుసుకున్నాము. అంతేకాకుండా రేఖాగణిత ఆకారాలు, వక్రతలు, బీజగణితం యొక్క ప్రతిరూపం ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఒక సమతలంలోని పాయింట్లను కోఆర్డినేట్ చేయడానికి ఇది ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది, రేఖలు, వృత్తాలు, పారాబోలస్ మరియు హైపర్బోలాలకు సమీకరణలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఒక సమతలంలోని పాయింట్ల మధ్య దూరాన్ని ఎలా లెక్కించాలి అని కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థ యొక్క భావనను వివరించుకొని అప్సిబా మరియు ఆర్డినేట్ అంటే ఏమిటి, ఒక సమతలంలోని పాయింట్లు ఎలా ప్లాట్ చేయబడతాయి అనేది ఇది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. తద్వారా యూనిట్ పాయింట్ల మధ్య దూరం అనేది మనకు సెక్షన్ ఫార్ములా గురించి, ఇచ్చిన నిష్పత్తుల పరంగా ఇచ్చిన రేఖలను విభజించే పాయింట్లను కనుగొనే పద్ధతులను దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే రేఖాగణిత ఆకృతులను వ్యక్తీకరించడానికి సూత్రాలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకోవడం మనకు ప్రారంభించాలి. ఆ విధంగా తీసుకున్న సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకొని వృత్తం యొక్క సమీకరణను, పారాబోలా మరియు హైపర్బోలా గురించి మనం చర్చించుకోవచ్చు. దీనినే మనం విశ్లేషణాత్మక జ్యామితి అంటాం. అంటే అనలిటికల్ జామెట్రీ అన్నమాట. ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే గణిత శాస్త్రంలోని ఒక విభాగాన్ని మనము కోఆర్డినేట్ జ్యామితి అని లేదా మనకు విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిగా మనం పేర్కొనవచ్చు. అయితే ఇది ఒక సమతలంలోని ఒక బిందువు యొక్క స్థానము మరియు కోఆర్డినేట్ అని పిలువబడే బీజ గణితాల పరిమాణాల జత మధ్య ఖచ్చితమైన అనురూప్యాన్ని ఇది మనకు ఏర్పరుస్తుందని చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇది అధిక కొలతలు కలిగిన కోఆర్డినేట్ జ్యామితిని కూడా కలిగి ఉండవచ్చు. కానీ మన ప్రయోజనం కోసం మనం రెండు కొలతలు మాత్రమే తీసుకుంటాము. ఒకటి x అక్షంగాను, ఇంకొకటి y అక్షంగాను మనం తీసుకుంటాము. అయితే ఈ కోఆర్డినేట్ లోని ఈ ఆలోచన అనేది మొట్టమొదటగా ప్రవేశపెట్టిన ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఎవరు అంటే కనుక డెస్కరెస్ట్ అనే ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు, గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఈ ఆలోచన అనేది చేశాడు. ఆయన చేసిన ఈ ఆలోచనను మనము డెస్కర్టెస్ అనే ఆలోచనగా లేదా కోఆర్డినేట్ గాను లేదా కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ గా మనము పిలుచుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ కోఆర్డినేట్ జ్యామితి అనేది విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి అని కూడా మనం పిలుచుకోవచ్చు. అయితే బీజగణితం మరియు జ్యామితి భావనలను మిళితం చేస్తూనే ఈ కోఆర్డినేట్ భావనను మనం రేఖాగణిత బిందువులు మరియు రేఖలు మరియు వక్రతలకు పరిమాణాత్మకమైన కోణాన్ని ఇది మనకు అందిస్తుంది. ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్లు అనేవి మనకు ఖచ్చితమైన విలువలతో కూడిన బిందువులను, రేఖలను, వక్రతలను, పరిమాణాత్మకమైన కోణాన్ని మనకు
అందిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఆర్థిక వేరియబుల్స్ మరియు వాటి పరిమాణాల యొక్క చిత్రణకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరమైన సాధనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఆర్థిక వేరియబుల్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధాలను మనకు చూపించడానికి కూడా ఈ కోఆర్డినేట్ జ్యామితి అనేది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఈ కోఆర్డినేట్ జ్యామితి అనేది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది గణిత శాస్త్రంలోని ఒక విభాగము. ఇది ఒక సమతలంలోని ఒక బిందువు యొక్క స్థానము మరియు కోఆర్డినేట్ గా పిలువబడే బీజ గణితాల పరిమాణాల జత మధ్య ఉన్న ఖచ్చితమైన అనురూప్యాన్ని మనకు ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాము. అంతేకాకుండా అధిక కొలతలను మరియు కోఆర్డినేట్ జ్యామితిని ఇది కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ కోఆర్డినేట్ అనేది ప్రయోజనం కోసం మనము రెండు కొలతలుగా అంటే ఎక్స్ అక్షంగా వై అక్షంగా తీసుకొని మనము వాటి యొక్క పరిమాణాలను, వాటి యొక్క బిందువును, వాటి యొక్క రేఖలను, వాటి యొక్క లంబాకారాన్ని మనము కొలుచుకుంటాం అనమాట. ఈ ఆలోచన అనేది మొట్టమొదటిగా ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడైన డెస్కార్టెస్ అనే పేరుతో మనం పిలుచుకుంటాము. తను దీన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. అంతేకాకుండా దీనిని ఈ కోఆర్డినేట్ జ్యామితిని మనం కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ గా కూడా మనం పిలుస్తామన్నమాట. ఈ జ్యామితి అనేది విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిగా మనం పేర్కొనవచ్చు. అయితే ఈ బీజగణితం మరియు జ్యామితి యొక్క భావనలను ఇది ఎక్కువగా మిళితం చేస్తుంది. రేఖాగణిత బిందువులు, రేఖలు మరియు వక్రతలు పరిమాణాత్మక కోణాన్ని ఇది మనకు కొలిచి ఖచ్చితమైన విలువలను అందిస్తుంది. అందుకని ఆర్థిక వేరియబుల్స్ మరియు వాటి పరిమాణాల చిత్రణకు ఉపయోగకరమైన సాధనంగా మనం ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఆర్థిక వేరియబుల్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధాలను చూపించడానికి ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ గ్రాఫ్లు అనేవి మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి లేదా విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితికి గణితంలో రెండు వేరు అర్థాలు అనేటివి ఉన్నాయి. ఒకటి ఆధునిక మరియు అధునాతన అనేది విశ్లేషణాత్మకమైన రకాల జ్యామితిని మనకు సూచిస్తుంది. మొట్టమొదటిది ఆధునిక విశ్లేషణ లేదా ఇంకొకటి అధునాతన విశ్లేషణ. ఈ జ్యామితి అనేది మనకు కోఆర్డినేట్ జ్యామితి లేదా కార్టీసియన్ జ్యామితి అని కూడా పిలువబడే ఈ విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిని వ్యవస్థ మరియు బీజగణితం యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైన సూత్రాలను ఉపయోగించుకొని జ్యామితిని మనము అధ్యయనం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది యూక్లిడియన్ జ్యామితి యొక్క సింథటిక్ మరియు ఈ సింథటిక్ విధానానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. కొన్ని రేఖాగణిత భావనలకు ఇది ఆదిమంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా సిద్ధాంతాలు మరియు సిద్ధాంతాల ఆధారంగా తగ్గింపుకు, తరికికతకు ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి భౌతిక శాస్త్రం మరియు రసాయన శాస్త్రం, ఇంజనీరింగ్ లో మనము ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాము. బీజగణితం అనేది జ్యామితితో సహా జ్యామితి యొక్క ఆధునిక రంగాలకు కూడా ఇది పునాదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థను ఎక్కువగా విమానాలు, సరళ రేఖలు మరియు చతురస్రాకాల కోసం సమీకరించడానికి, మార్చడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. 2 మరియు కొన్ని 3 కొలతలుగా జ్యామితీయంగా మనం కొలుచుకునే అవకాశం ఇక్కడ ఉంటుంది. రేఖాగణిత ఆకృతులను సంఖ్య పద్ధతిలోను నిర్వచించడము మరియు ఆ ప్రాతినిధ్యం ఏదైతే సంఖ్యా పద్ధతి నుంచి వచ్చిన ఆ ప్రాతినిధ్యము సంఖ్యా సమాచారాన్ని సంగ్రహించడంతో పాటు సంబంధం కలిగి ఏ విధంగా ఉంటుంది గ్రాఫ్ అనేది సంఖ్య యొక్క అవుట్పుట్ వెక్టర్ లేదా ఆకారంగా కూడా మనం ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అయితే ఈ రేఖాగణిత ఆకృతుల సంఖ్య అనేది మనకు పద్ధతిగా నిర్వచించడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే
ప్రాతినిధ్యం నుంచి వచ్చిన సంఖ్యా సంవత్సరం ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా మనము అవుట్పుట్ వెక్టర్ అంటే మనం గ్రాఫ్ ని వచ్చిన ఖచ్చితమైన విలువలతోని గ్రాఫ్ ని ఏ విధంగా గీస్తాము, ఆ గ్రాఫ్ కి ఒక ఆకారాన్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకొస్తాము అనేది మనకు ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ అంటే జ్యామితి యొక్క లీనియర్ కంటిన్యూయం అనేది మనకు ఫలితాలను ఇవ్వడానికి వాస్తవ సంఖ్యల బీజగణితాన్ని ఉపయోగించుకొని కాంటర్ సిద్ధాంతంపై ఏ విధంగా మనకు ఖచ్చితమైన విలువలతో వాస్తవ సంఖ్యతో ఏ విధంగా అయిన ఆకారం వస్తుందో దానిని ఏ విధంగా మనము దాన్ని ఆధారం చేసుకొని మనం ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థను మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నమాట. అయితే ఇవి దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే ఆధునిక విశ్లేషణాత్మక జ్యామితి పైన, అంతేకాకుండా ఉపాంత విశ్లేషణ పైన, ఆప్టిమైజేషన్ పైన, ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ విశ్లేషణ పైన, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ పైన ఇవి ఎంతగానో ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే ఈ ఆధునిక విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి అంటే కనుక విశ్లేషణాత్మకమైన వైవిధ్యం స్థానికంగా విశ్లేషణాత్మకమైన విధులను కలిగి ఉండటాన్ని మనం ఆధునిక విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిగా మనం పేర్కొనవచ్చు. అయితే ఈ ఆధునిక విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి అనేది సమీకరణల యొక్క సాధారణమైన పరిష్కారాల సమితిగా మనం నిర్వచించుకోవచ్చు. అయితే ఈ వాస్తవ లేదా సంక్లిష్ట బీజగణితం యొక్క భావనకు దీన్ని సారూప్యంగా మనం చూపించవచ్చు. ఏదైనా సంక్లిష్ట మ్యానిఫోల్డ్ యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైన రకం లేదా విశ్లేషణాత్మకమైన రకాలు ఏవైతే బిందువుల రూపంలో ఉన్నాయో వాటిని ఈ ఆధునిక విశ్లేషణాత్మక జ్యామితి ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు. విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి అనేది తప్పనిసరిగా వాస్తవ మరియు సంక్లిష్ట బీజగణిత జ్యామితికి మనకు సమానం అన్నమాట. అయితే దీని రుజువు మరియు పద్ధతులతో భిన్నంగా ఉంటూ బీజగణిత జ్యామితిలో పరిమిత లక్షణాలతో జ్యామితిని ఏ విధంగా కొలవవచ్చు అనేది ఈ ఆధునిక విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితిలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఇందులో కార్టీసియన్ వ్యవస్థ అనేది ఎంతో ఉపయోగకరంగా మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. మనకు గణిత శాస్త్రంలో, ఆర్థిక శాస్త్రంలో, అంతేకాకుండా రసాయన శాస్త్రంలో, భౌతిక శాస్త్రంలో ఉపయోగపడుతుంది అన్నాము. అయితే ఈ కార్టీసియన్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకొని వేరియబుల్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధాలను ఏ విధంగా మ్యాప్ లో చూపిస్తాము, ఏ విధంగా విశ్లేషించడానికి అంటే మనం మ్యాప్ చూపించిన దాన్ని దృశ్యమానం చేయడానికి అంటే చూపించడానికి ఆర్థిక శాస్త్రంలో విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి లేదా కోఆర్డినేట్ జ్యామితి అనేది చాలా అవసరం. అంటే గ్రాఫ్ లో మనం ఎంతవరకు డెవలప్మెంట్ సాధించామో, ఎంతవరకు డెవలప్మెంట్ సాధించలేదు అనే అనేకమైన విషయాలను మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్ ద్వారా ఈ ఆర్థిక శాస్త్రంలో విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి లేదా కోఆర్డినేట్ జ్యామితి ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఉపాంత రేట్లు అంటే అంతరాయాలను విశ్లేషించడానికి మరియు ఆర్థిక ఫలితాలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి, అంతేకాకుండా సరఫరా మరియు డిమాండ్ వక్రతల యొక్క వ్యయ విధులు, బిందువులు, వాటి మధ్య ఉన్న సరళ రేఖల యొక్క బిందువులు, నాన్ లీనియర్ యొక్క సమీకరణల ద్వారా ఆర్థిక నమూనాలను ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చు అనే అనేక విషయాల గురించి ఈ కార్టీసియన్ వ్యవస్థ అనేది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మార్కెటింగ్ మోడలింగ్ మరియు విజువలైజేషన్ అనేది డిమాండ్ మరియు సరఫరా వక్రతల పైన ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. ఆర్థిక శాస్త్రంలోని విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి యొక్క ముఖ్యమైన అనువర్తనాలు ఏదైనా ఉంది అంటే అది మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది మార్కెట్ మోడలింగ్ మరియు విజువలైజేషన్. ఈ మార్కెట్ మోడలింగ్ మరియు విజువలైజేషన్ అనేది డిమాండ్ మరియు సరఫరా వక్రతల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. డిమాండ్ అనేది మనము ఏ విధంగా చూపిస్తాము అంటే ప్రైస్ తో కూడుకుంది, పి తోని మనం చూపిస్తాము. అంతేకాకుండా ఈ సరఫరా అనేది మనం క్వాంటిటీతో మనము చూపిస్తాము, క్యూతో
గుర్తిస్తాము. ఈ ప్రైస్ మరియు క్వాంటిటీ అనేవి సమతుల్యాన్ని నిర్ణయించడానికి కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ల పైన రేఖాచిత్రంగా మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఇందులో రెండవది ఉపాంత విశ్లేషణ అన్నమాట. ఉపాంత విశ్లేషణ అనేది జ్యామితి నుంచి సాంకేతికతను ఉపయోగించుకొని లెక్కించబడిన వక్రరేఖ యొక్క వాలు ఎంత ఉందో ఉపాంత విలువలను మనము సూచించడానికి, అంటే ఉపాంత ఆదాయం ఎక్కువగా ఉందా, ఉపాంత వ్యయం ఉందా అనేది మనము ఈ రేఖాచిత్రంలోని వాలు ఎటువైపుకు వంగి ఉందో దాని ద్వారా మనము ఎటువంటి లాభాలను మనం పొందాము, ఏ విధంగా మనము డౌన్ అవుతున్నాము అనేది ఉపాంత విశ్లేషణలోని జ్యామితి ద్వారా మనము లెక్క కట్టవచ్చు. ఇందులో మూడవది ఆప్టిమైజేషన్. అంటే ఆప్టిమైజేషన్ అనేది గరిష్ట లాభం లేదా కనిష్ట వ్యయాన్ని మనము నిర్ణయించడానికి తీసుకునేదే ఈ ఆప్టిమైజేషన్. ఈ గరిష్ట లాభము లేదా కనిష్ట వ్యయం అనేది పారాబోలిక్ కాస్ట్ ఫంక్షన్ పైన, అంటే శీర్ష బిందువు గుర్తించడం ద్వారా మనకు గరిష్ట లాభం వచ్చిందా కనిష్ట వ్యయం వచ్చిందా అనేది మనము గుర్తించవచ్చు. ఇది ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ విశ్లేషణ, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వీటన్నింటిపైన కూడా ఈ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది మనకు ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క విశ్లేషణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సమాన అవుట్పుట్ కు ఇన్పుట్ల కలయికను చూపించే వక్రతలను మనం ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క విశ్లేషణగా పేర్కొనవచ్చు అన్నమాట. అయితే పారాబోలస్ లేదా హైపర్బోలస్ రూపాన్ని తీసుకున్నప్పుడు వీటిని కొనిక్స్ గా కూడా మనం విశ్లేషించవచ్చు. ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ విశ్లేషణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సమాన అవుట్పుట్ కు ఇన్పుట్ల కలయికకు చూపించే వక్రతల మధ్య ఉన్న తేడాను ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ విశ్లేషణగా మనం పేర్కొనవచ్చు. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అన్నాం. ఆర్థిక శాస్త్రంలోని దూర సూత్రాలు అంటే ప్రామాణిక విచలనము సహ సంబంధాల మధ్య మనము ఉపయోగించుకున్న రిస్క్ ను మనం ఏ విధంగా కొలుస్తాము అంటే ప్రామాణిక విచలనము మరియు సహ సంబంధాల మధ్య ఉన్న దూరాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆ దూరంలోని సూత్రాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ని మనము కొలుస్తామన్నమాట. విశ్లేషణాత్మకమైన జ్యామితి అనేది గ్రాఫికల్ ప్రాతినిధ్యానికి పునాదిగా మనకు ఇది మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే డాటాలోని నమూనాలు మరియు ధోరణులను గుర్తించడానికి ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లోని ప్రామాణిక విచలనము మరియు సహ సంబంధం అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఒక వేరియబుల్ లోని స్టేట్మెంట్ అనేది సంఖ్యారేఖ ఉపయోగించినప్పుడు కనుక తీసుకుంటే కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది రెండు వివిధ స్టేట్మెంట్లతో పనిచేయడం మనకు ప్రభావవంతంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది ఒక సమతలంపై ఉన్న నిలువు సంఖ్య ఏదైతే ఉందో దానిని మనం క్షితిజ సమాంతర రేఖ లేదా క్షితిజ సమాంతర సంఖ్య రేఖను ఉంచడానికి మనము ఉపయోగించుకుంటాము. తద్వారా మనము 0 అనే పాయింట్ ను మనం అక్కడ గుర్తిస్తాము. అయితే రెండు రేఖలు ఖండించే బిందువును కూడా మనము ఇక్కడ సమతలంపై ఉన్న సంఖ్య రేఖ సమాంతరంగా ఉందా, ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనము ఎక్స్ అక్షం పైన మరియు వై అక్షం పైన ఉన్న తీసుకున్న ఈ మూల బిందువుని మనం 0గా గుర్తించుకొని దాని మధ్య ఉన్న వేరియబుల్ ని మనము కొలవవచ్చు ఇక్కడ. అయితే ఈ మూలంలో ఉన్న 0 అనేది క్షితిజ సమాంతర రేఖకు, అంటే ఇలా y యొక్క అక్షము ఇలా x యొక్క అక్షం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మూలంలో ఏదైతే 0 ఉందో ఆ మూలంలోని క్షితిజ సమాంతర రేఖ అనేది x అక్షంగా మనం పిలుస్తాము. అదే విధంగా నిలువుగా ఉన్న రేఖను y అక్షంగా మనం పిలుస్తాము. ఇవి ఈ రెండు బాణాలు తీసుకున్నప్పుడు ఈ బాణాలు అనేవి ధనాత్మక సంఖ్యలు, అంటే పెరిగే దిశను సూచిస్తూ ఉంటాయి. ఈ రెండు రేఖల యొక్క సమతుల్యాన్ని 4 భాగాలుగా విభజించినప్పుడు మనకు వీటిని క్వాడ్రాంట్స్ అని కూడా పిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది సవ్య దిశలో లేదా అపసవ్య దిశలో కూడా వీటిని మనం లేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక రకంగా ధనాత్మకమైన విలువలను సూచిస్తుంది, ఇంకొక రకంగా అంటే కుడి నుంచి ఎడమకు పోతే ధనాత్మకమైన విలువలను సూచిస్తుంది, ఎడమ నుంచి కుడికి పోతే కనుక ఇది
రుణాత్మకమైన విలువలను మనకు సూచిస్తుంది. ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థ మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, సమతలంలోని ఏదైనా బిందువును మనం ఖచ్చితంగా ఒక క్రమ సంఖ్య జత వాస్తవాల సంఖ్యతో సూచించినట్టు అయితే, ఏదైనా క్రమ సంఖ్య యొక్క జత సమతుల్యంలో సమతలంగా ఒక బిందువును సూచిస్తుంది. కాబట్టి ఇది మనకు సమతలంలోని బిందువును సూచించడానికి ఈ కోఆర్డినేట్ యొక్క కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ యొక్క ఈ వ్యవస్థ అనేది మనకు ఇక్కడ ఈ y అక్షంలోని ఈ x అక్షంలోని బిందువును గుర్తించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఒక బిందువును సూచించే క్రమబద్ధమైన వాస్తవ సంఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బిందువు యొక్క కోఆర్డినేట్లుగా మనం పేర్కొంటాము. ఏ విధంగా ఒక బిందువును సూచించే ఏదైనా గ్రాఫ్ లో ఏదైనా ఒక బిందువును సూచించే క్రమబద్ధమైన వాస్తవ సంఖ్యను బిందువు యొక్క కోఆర్డినేట్ గా మనం పిలుస్తాము. అయితే ఇది మొదట సభ్యుడు కావచ్చు, రెండవ సభ్యుడు కావచ్చు. అంటే మొదట సభ్యుడైన x అక్షం కావచ్చు, రెండవ కోఆర్డినేట్ అయిన y అక్షం కూడా కావచ్చు. ఈ x అక్షం పై ఉన్న యూనిట్ల స్థానాన్ని కనుక్కొని ఈ y అక్షం పై నిలువుగా ఉన్న యూనిట్ల స్థానాన్ని మనం గ్రాఫ్ గా గీయగలిగితే గనక ధనాత్మకంగా లేదా రుణాత్మకంగా ఉందా అనే విషయాలు మనము ఇక్కడ ఈ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ వ్యవస్థలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఇవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేసి అంటే, సరళ రేఖగా ఉంటుంది, వృత్తమాకారంలో ఉంటుంది, పారాబోలాగా ఉంటుంది, దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలాగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. అయితే సరళ రేఖ అన్నాము. సరళ రేఖ అనేది రెండు బిందువుల మధ్య అతి తక్కువ దూరాన్ని కొలిచేదాన్ని మనం సరళ రేఖగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సరళ రేఖ అనేది రేఖ యొక్క రెండు బిందువులు లేదా రేఖపై ఒక బిందువు లేదా ఆ రేఖ యొక్క వాలును మనకు తెలుసుకోవడాన్ని సరళ రేఖగా చెప్పుకోవచ్చు. సరళ రేఖను ఏ విధంగా రెండు బిందువుల మధ్య ఉన్న అతి తక్కువ దూరాన్ని సరళ రేఖగా చెప్పుకున్నాము. అయితే ఆ రెండు సరళ రేఖను ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చు అనేసి అంటే గనక, ఒక బిందువు లేదా ఆ బిందువు యొక్క వాలు మనకు తెలిస్తే గనక, ఇక్కడ తెలుసుకుంటే గనక దాన్ని మనం సరళ రేఖగా పేర్కొనవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనము ఒక బిందువును లేదా రేఖ యొక్క వాలును మనం కనుగొంటామో గ్రాఫ్ లో, దానినే మనము సరళ రేఖ అని పిలుస్తాము. ఒక సమన్వయ వ్యవస్థపై సరళ రేఖను ప్రదర్శించినప్పుడు మనకు సరళమైన స్థానం అనేది అక్షాలతో కూడుకున్న సమాంతరంగా ఉన్న విలువలు మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అయితే ఈ సంబంధిత బీజగణిత సమీకరణాలను కనుగొనడానికి ఈ సరళ రేఖ అనేది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా వృత్తం ఆకారంలో ఉన్న వృత్తాన్ని తీసుకొని దాన్ని కనుగొనడానికి మనకు హెచ్కేగా ఎక్స్వైగా మనము ఏ విధంగా మనము ఉపయోగించుకొని దాని వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం ఏ విధంగా ఉంది, ఏ బిందువు నుంచి ఏ బిందువుకు ఏ సమితి నుంచి ఏ వ్యాసార్థాన్ని మనం కొలుస్తున్నామని మనం ఖచ్చితంగా కొలవగలిగితే దానిని మనం వృత్తం యొక్క సమీకరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే పారాబోలా అన్నాం. పారాబోలా అనేది స్థిర బిందువు. ఎప్పుడు కూడా ఈ పారాబోలా అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సమాన దూరంలో ఉన్న అన్ని బిందువుల సమితిని, అంటే x అక్షం పైన మరియు y అక్షం పైన ఉన్న సమానమైన బిందువులన్నింటినీ ఈ పారాబోలా అనేది ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ పారాబోలా అనేది స్థిర రేఖకు పారాబోలా యొక్క డైరెక్టివ్ గా మనము మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ ఏదైతే x అక్షానికి y అక్షానికి మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ మనము ఎప్పుడైతే ఓగా గుర్తిస్తామో దానిని పారాబోలాగా మనం, అంటే శీర్షంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ శీర్షం గుండా వెళ్ళే రేఖ ఎప్పుడైతే 0 నుంచి ఏదైనా రేఖ వెళ్తుందో అది పారాబోలా అక్షంగా, అంటే శీర్షం యొక్క అక్షంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అక్షం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫోకస్డ్ గా మనం గీసిన గీతలాగే ఉంటుంది. లేదా అంతేకాకుండా లంబాకారంలో త్రిభుజాకారంలో ఏ విధంగా కూడా మనం తీసుకున్నా కానీ ఈ 0 నుంచి మొదలైన అక్షము ఏదైతే ఉందో, శీర్షం నుంచి మొదలైన స్థిర రేఖ ఏదైతే ఉందో అది ఒక రకమైన ఆకారాన్ని
గీసుకొని ఒక రకమైన ఆకారాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ స్థిర రేఖ నుంచి, ఈ మూల బిందు నుంచి, ఈ శీర్షం నుంచి ఎప్పుడైతే మనకు గ్రాఫ్ అనేది మొదలవుతుందో అప్పుడు ఈ పారాబోలా అనేది మనకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. చతురస్రాకార హైపర్బోలా అనేది దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది రెండు స్థిర లంబాకార రేఖలుగా మనకు ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు బిందువుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఎంత ఉంది, ఎంత స్థిరంగా ఉంది, వీటి మధ్య ఉన్న లెంత్ ఎంత అనేది ఈ హైపర్బోలాలో దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో మనం ఈ రెండు రేఖలు ఖండించుకుంటున్నాయా లేదా అనే విషయం పైన మనం కొలుచుకొని ఈ దీర్ఘ చతురస్రాకార హైపర్బోలాను మనం కనుగొనవచ్చు అన్నమాట. దీనినే మనము విశ్లేషణాత్మక జ్యామితి అంటే అనలిటికల్ జ్యామితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.
everyone. Today's topic of discussion is quality assurance and management, অৰ্থাৎ গুণগত নিশ্চয়তা আৰু পৰিচালনা। বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যায়ন কৰাটো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্তৰ বা তাৰ মানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আমাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্য দিয়া হৈছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ শিক্ষা বা আমাৰ শিক্ষাৰ যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আভাৰ আছিলে। সেইখিনিৰ ওপৰতে আলোচনা কৰি আজি আমি পৰিচালনা শিক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য কি কি হ'ব পাৰে সেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক তেনেকেই বিভিন্ন ধৰণৰ বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে লক্ষ্য হৈছে কি যে আমাৰ 2000 চনত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিভিন্ন ধৰণৰ সহপ্ৰাপ্ত কৰি উন্নয়ন লক্ষ্য নামৰ ৰাখি পেলাই পুৰণি বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰচেষ্টাৰ ফলসমূহ লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যোনখিনি MDGs গ'লছ আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত দৰিদ্ৰতাৰ অসন্মান প্ৰতিহাৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰোপ কৰাৰ লগতে চৰম দৰিদ্ৰতা আৰু সূক্ষ্ম নিৰ্মাণ, তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰাত্মক ৰোগ বা শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ আদিৰ লক্ষ্যৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। সেইবাবে বিভিন্ন ধৰণৰ MDGৰ অন্যতম মূল কৃতিত্ব হৈছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুলৰ বাহিৰৰ শিশুৰ সংখ্যা আধাতকৈ অধিক হ্ৰাস পোৱাটো আৰু এই লক্ষ্যসমূহৰ আৰু অধিক বিভিন্ন ধৰণৰ সংশোধন কৰি পেলাই 2012 চনৰ ৰিঅ' ডি জেনেইৰো যোনখিনি অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা বহনক্ষমভাৱে উন্নয়নৰ সন্মিলন হৈছিলে সেইখিনিৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপস্থান আছিলে আৰু সেই মূল উদ্দেশ্যটোৱে কোৱা হৈছিলে যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বই সন্মুখীন হোৱা জৰুৰী পৰিৱেশ বা ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আমাৰ পূৰণ কৰাটো সাৰ্বজনীন লক্ষ্যৰ এটা গোট প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সেয়েহে তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ SDG গ'লছ বা গ্ল'বেল বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াক এনেদৰে কোৱা হয় যে কাৰণ এই সাৰ্বজনীনভাৱে ভাগ কৰা আমাৰ যোনবোৰ উদ্যোগ আছে সেয়েহে আমি সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ পৰা ব্যৱস্থা আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহে আমি আলোচনা কৰি পেলাই য'ত দৰিদ্ৰতা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ শূন্য বা সুস্বাস্থ্য বা সুস্থ অৱস্থাত যোনটো আমাৰ গুণগত শিক্ষা লাভ কৰা যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যাত প্ৰাপ্ত হোৱা বা বিভিন্ন বিপৰীতে আমাৰ 2015 চনৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনসমূহ কৰা হৈছিলে আৰু সেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন অনুসাৰী আমাৰ যোনখিনি MDGs আমাৰ আৱিৰ্ভাৱৰ পিছৰ পৰাই সেই বিশ্বজুৰি বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত থকা শিশুৰ সংখ্যা প্ৰায় আধা হ্ৰাস পোৱাও আমাৰ দেখা গৈছিলে। তো সেয়েহে সেইটো চনত আমাৰ কি হৈছিলে যে সমগ্ৰ দেশত উন্নয়ন প্ৰভাৱ কৰি পেলাই এটা অনন্য ধৰণৰ কাৰকসমূহ আমি মনত ৰাখি এই SDG গ'লসমূহৰ আমি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে আৰু যদিও সেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে তাৰ লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সাজপাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বিশ্বজুৰি যদি আমাৰ আছিলে তো সেয়েহে আমি চাম যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নৰ সাধন কৰিব বিচাৰে যদি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গ'লছ হয় এষ্টাব্লিছ। তাৰ লগতে দৰিদ্ৰতা, হিংসা, প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱ আদি যিমানখিনি আছে সেইখিনি কাৰকে এখন দেশত শৈক্ষিক সুবিধাৰ সৃষ্টি আৰু গ্ৰহণত আমাৰ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এইদৰে SDGৰ অন্তত সংযোগ কৰা হয় আৰু উদাহৰণস্বৰূপে শিক্ষাক লক্ষ্য হিচাপে লোৱাটো যথেষ্ট নহ'ব কাৰণ ইয়াৰ অস্তিত্ব লক্ষ্যৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্কিতভাৱে আছে আৰু সেয়েহে সম্পৰ্কিতভাৱে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতংগভাৱে লক্ষ্যসমূহ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে এই সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে আমাৰ সমতাপূৰ্ণ আৰু মানসম্পন্ন প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ ফলস্বৰূপে আৰু প্ৰাসংগিকভাৱে শিক্ষণৰ সূচনা কৰে। ঠিক তেনেকেই লক্ষ্য প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাত সীমাবদ্ধ নাথাকে বৰঞ্চ
প্ৰাক-প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শিশুৰ বিকাশ যত্ন ল'বলৈও পিছুৱাই যায়। সেয়েহে ইয়াৰ উপৰিও মাধ্যমিক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰেও আমাৰ বিকশিত হৈ সুলভ আৰু মানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সুবিধা নিশ্চিত কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ SDG লক্ষ্য হৈছে আমাৰ উন্নত কৰি চাকৰি বজাৰৰ বাবে অধিক দক্ষ কৰ্মস্থলী সৃষ্টি কৰা। শিক্ষাৰ সুবিধা আমাৰ কোনো ধৰণৰ পক্ষপাতিত্ব হয় আছে, তাৰ লগত SDGৰ লক্ষ্য হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত শৈক্ষিক পদ্ধতি আৰু সেই পৰিৱেশ যিটো আমাৰ এখন ব্যক্তি আৰু বা দুৰ্বলীয়া পৰিস্থিতিত থকা শিশুক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে সৃষ্টি কৰে। শৈক্ষিক আৰু অন্তঃগাঁথনি সুবিধাসমূহ ব্যৱস্থা কৰাটো লগতে উচ্চ নামভৰ্তিৰ হাৰ সহজ কৰি তোলাটো আমাৰ বৃত্তি সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অগ্ৰগতি আমাৰ হৈ আহিছে। শিক্ষাৰ SDG অৱশ্যে কয় যে ইয়াৰ শীৰ্ষতম সৰ্বাধিক গুৰুত্ব কম উন্নত দেশ বা দ্বীপ উন্নয়ন ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ ওপৰত হয়। ঠিক তেনেকৈ গুণগত মানৰ সূচক শিক্ষাৰ মানদণ্ড আৰু শিক্ষণ ফলাফলৰ উন্নত হ'বলৈ পৰিকল্পনাকাৰীসকলৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি বা তাৰ লগত সময়ৰ লগে লগে হোৱা ধাৰা আৰু এটা ব্যৱস্থাৰ শক্তি আৰু দুৰ্বলতা আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰমাণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ সুবিধাও লাভ কৰিব লাগিব। প্ৰাসংগিকভাৱে সূচকসমূহত চোৱা এটা শক্তিশালী নিৰীক্ষণৰ বাবে মূল্যায়ন আৰু ব্যৱস্থাই সেই প্ৰমাণ দিব পাৰিব। সূচকে শিক্ষাই খণ্ডৰ পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত কৌশল আৰু কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতি ৰাখি অনুমোদন কৰাত সহায় কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি গুণগত মান আমাৰ যোনখিনি সুবিধা থাকে সেই সুবিধাখিনি আমি সদায় পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পাঠদানৰ মানদণ্ডই নহওক কিয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম বা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেই প্ৰদৰ্শনৰ যোনটো আমাৰ ওপৰত সদায় এটা সহায় বা যিকোনো ব্যৱস্থাৰ উন্নতি বা সেই শিক্ষামূলক উপব্যৱহাৰ বুলিও ক'ব পাৰি। উপব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমি কিভাৱে সেই মনোযোগ দিয়া বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত চকু ৰখা এই গোটেইখিনি মানদণ্ড আমাৰ সদায় নিৰীক্ষণৰ বাবে সূচক হৈ পৰে আৰু তাৰ লগত প্ৰসংগ বা সূচক বা ছাত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য বা আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা সাংস্কৃতিক দিশ বা শিক্ষক বৃত্তিৰ মৰ্যাদা স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ বিষয় আদি আমাৰ শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলোৱাটো প্ৰাসংগিকভাৱে কাৰকসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা তৈয়াৰ হয়। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ ভিতৰত জৰীপ, শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰ্যবেক্ষণ বা পৰিদৰ্শনৰ প্ৰতিবেদন আৰু আত্মমূল্যায়ন কৰি সংগ্ৰহ কৰি সঁজুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনপুট সূচক থাকে। সেই ইনপুট সূচক দি পেলাই আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণৰ সুবিধাৰ বাবে সম্পদৰ নিযোগ আৰু ব্যৱহাৰ জুখিব পাৰি আৰু তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যে পৰিকল্পিত হয় নে কি হয়। এই পৰিকল্পিত আৰ্থিক হিচাপত হয়, তাৰ লগত বস্তুগত আৰু মানৱ সম্পদ পৰিকল্পিত পৰিমাণত হয় বা ব্যৱস্থাৰ সকলো স্তৰতে প্ৰদান কৰা হৈছে নে নাই সেইখিনিও চাব পাৰি। প্ৰক্ৰিয়াৰ সূচক গুণগত মান
মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয় আৰু সেই শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচী আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কেনেকৈ পৰিচালিত হৈছিল সেইখিনি আমি জুখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া থাকে সেই বাস্তৱত কেনেকৈ পৰিচালিত হয় সেইখিনি চাব পাৰি যেনে মানদণ্ডৰ প্ৰয়োগ থাকে পাঠদানৰ মানদণ্ডও থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত কেতিয়াবা কি হয় যে সেই বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটি যোনবোৰ থাকে যেনেকৈ হয়তো জলবায়ু হ'ব পাৰে বা শৈক্ষিক নেতৃত্ব হ'ব পাৰে যোনখিনি আমাৰ এডুকেশ্যনেল লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকিব লাগে সেইখিনিৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ঠিক তেনেকৈ প্ৰসংগভাৱে সূচকত কৰা ধাৰণ তথা সংগ্ৰহ কৰা হয় বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু যেতিয়া আমি কওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ থাকে সেইবিলাক প্ৰভাৱ জুখি পালে কেতিয়াবা কি হয় যে আমাৰ এই কাৰ্যক্ৰমৰ যোনসমূহ লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্যসমূহ লাভ কৰা হৈছে নে নাই চাব পাৰি ঠিক তেনেকৈ সেই বিষয়ৰ বিজ্ঞান বা জ্ঞান থাকে দক্ষতা থাকে পুনৰাবৃত্তি এইখিনি থাকে অগ্ৰগতি সেই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ যোনটো হাৰ থাকে সেইখিনি আমি নিয়োগ কৰাটো আমাৰ সন্তুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেনেধৰণে কাম কৰি আহিছে সেইখিনি এই বিষয়েও তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ঠিক সেয়েহে কয় যে আউটপুট আমাৰ যিমানখিনি সূচক ধাৰণ থাকে ধাৰণা সেইখিনি আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা বা আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়নৰ ভিত্তিত শিক্ষণ ফলাফলৰ জোখমান জড়িত থাকে নে বিভিন্ন ধৰণৰ সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় যে যোনবিলাক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা থাকে সেইখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়নৰ লগত ভিত্তিত শিক্ষণৰ ফলাফলত আমি জড়িত হৈ থাকে আৰু ৰিলেটেড হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি পৰীক্ষাবোৰ যোনকৈ যোনবোৰ অন্ততঃ গুণগত মান সূচক চাবৰ কাৰণে পতা যায় এতিয়া আমাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সেই গুণগত মানৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড নৰ্মছ বুলি যাক কয় যাক আমি সূচক বুলি কয় সেইখিনি থাকে সেই লগত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ মুঠ আমাৰ গুণগত মানৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম বা আমাৰ পাঠদানৰ শিক্ষণ সম্পদ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ আদিৰ দৰে চিন্তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সূচকসমূহ থাকে যেনেকৈ বহল গুণগত মানৰ সূচক হৈছে আমাৰ শিক্ষকৰ অনুকূল অন্তৰ্ভুক্ত পাঠ্যক্ৰম আৰু তাৰ লগত আমাৰ দৈনন্দিন যিমানখিনি কামৰ সৈতে জড়িত থাকে পাঠ্যক্ৰমৰ সেই বিষয়বস্তুসমূহ আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিজ্ঞান গণিত সমাজ বিজ্ঞান ভাষা কলা বা আমাৰ স্বাস্থ্য বা শাৰীৰিক শিক্ষাৰ দৰে সকলো বিষয়ৰ উপলব্ধতা আৰু বিজ্ঞানৰ সেই ব্যৱহাৰিক দক্ষতা সেইখিনিৰ ওপৰত থাকে প্ৰায় যোনখিনি আমাৰ ব্যক্তিগত দক্ষতা থাকে সেইখিনি তাৰ লগত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰীড়া দক্ষতা থাকে অৰ্থাৎ আমাৰ যোনটো ৱৰ্ক স্কিল থাকে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰে আৰু সেয়েহে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে অৰ্থাৎ ক্লাছৰুমৰ কিছুমান প্ৰচেছ আছে যেনেকৈ পাঠ্যক্ৰম শিল্প হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম শিল্পৰ লগত আমাৰ নান্দনিকতা থাকে সেই নান্দনিকতাটো এটা বিভিন্ন ধৰণৰ অতিবাহিত হৈ থাকে সেইটো আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই স্বাস্থ্য শিক্ষা অৰ্থাৎ আমাৰ যোনটো ফিজিকেল এডুকেশ্যন বা পৰিৱেশৰ লগতো জড়িত হৈ থাকে বা শান্তি আৰু কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু এই শিক্ষা গোটেইখিনি আমাৰ সামৰি ল'ব লাগিব বুলি কয় তো এই গোটেইখিনি শ্ৰেণীকোঠা এটা প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াতে গোটেইখিনি হয় আৰু সেই পাঠদানৰ মাজত আমাৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিতও থাকে এতিয়া সেই নিয়োজিত থকাৰ লগতে কিছুমান আমাৰ অনুভৱ কৰিবলগীয়াও থাকে বিষয়বস্তু যেনেকৈ তেওঁলোকৰ বাবে বিদেশী যেন লাগিব নালাগে কেতিয়াও আৰু সেয়েহে পাঠ্যক্ৰমত সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ প্ৰতিফলিত হ'ব লাগে এতিয়া যোনখন আমাৰ কাৰিকুলাম থাকে সেইখন আমাৰ সদায় কালচাৰেল এটা ট্ৰেন্সমিশ্যন থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ কালচাৰ যোনটো আমাৰ ৰুটছ থাকে সেইখিনিৰ থ্ৰুৱেদি আমি কিখন পাচিম অৰ্থাৎ আমাৰ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আনটো প্ৰজন্মলৈ আমি তেনেকুৱাকৈ বস্তুটো শিকাব পাৰোঁ তো পাঠ্যক্ৰমত সংস্কৃতিৰ আৰু ভাষাৰ প্ৰতিফলিত হোৱাটো খুবেই দৰকাৰী যোনটো আমাৰ নিজৰ লেংগুৱেজ তো তাৰ লগত আমাৰ বিজ্ঞানত কিছুমান ধৰণৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰিক হাতে কামে কৰা কিছুমান অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ কাম আছে যেনেকৈ লাৰ্ণিং বাই ডুইং অৰ্থাৎ আমাৰ
মহাত্মা গান্ধীজীয়ে কৈছিলে যে আমি কিবা এটা কাম আমি লাৰ্ণিং বাই ডুইং, অৰ্থাৎ আমি শিকাৰ চলত আমি শিকোঁ। তো যেতিয়া ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেই বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰিক হয় এটা আমাৰ প্ৰেক্টিকেল চায়েন্স, তাৰ লগত অন্যান্য হাতে কামে কিছুমান থাকে আৰু সেই অভিজ্ঞতাবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। এতিয়া শিক্ষাৰ্থী বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মাইক্ৰ' স্কেল বিজ্ঞান থাকে আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিট থাকে অৰ্থাৎ চায়েন্সৰ, সেইখিনিৰ লগতে বিভিন্ন অন্যান্য লেবৰ কিছুমান সঁজুলি থাকে, অৰ্থাৎ যোনবোৰ আমাৰ লেব পাৰ্টিকলছ থাকে সেই সুবিধাখিনিও থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষা বিজ্ঞান থাকে, এই সম্পৰ্কটো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা সামাজিক বিষয়ত আলোচনা মুকলি কৰিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল ইছ্যুজবোৰত কি কৰিব লাগে, আমি আলোচনা কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বা বিষয়। শিক্ষক যোগ্য আৰু বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভালদৰে পৰিচিত হ'ব লাগে বা আপডেট হ'ব লাগে। সেই পাঠ্যক্ৰমত বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যপুথিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বুজি পোৱা হ'ব লাগে। বিভিন্ন বিষয়ৰ বিভিন্ন চিন্তাৰ বিষয়ে আমি সচেতন থাকিব লাগে আৰু সেই সচেতন থকাৰ লগতে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্শাখাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিছুমান আমি কি কৰিব লাগে, সচেতন হৈ থাকিব লাগে, অৰ্থাৎ আৱেৰ। নিয়মীয়াভাৱে আমি সময়ত আমি কি কৰিব লাগে যে বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনাৰ সৈতে আমি সহযোগিতামূলক কিছুমান কাম কৰিব লাগে, যেনেকৈ কপাৰেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিশোৰীৰ যোনখিনি আমাৰ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰতি সচেতনতা, অৰ্থাৎ চাইক'লজিৰ প্ৰতি যোনটো এৱেৰনেছ থাকে, সেইখিনি আমি বিভিন্নভাৱে জোৰদাৰভাৱে আমি মানে হেল্প কৰিব লাগে, এনকাৰেজ কৰিব লাগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পেছাদাৰী বিকাশৰ প্ৰতি সতৰ্কতা থকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পেছাদাৰী বিকাশ হৈছে আমাৰ যোনটো ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন থাকে, সেইটোৰ প্ৰতি আমি সতৰ্ক আৱেৰ থাকিব লাগে বা পাঠদানৰ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যোনখিনি আমাৰ গৱেষণাৰ গুৰুত্ব বুজিব পাৰি, অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছত যেতিয়া আমি ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, এইটো ইনভলভ কৰাৰ আগতে কাৰিকুলামত আমি এইটো গৱেষণা কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে। কৃতিত্ব, নিশ্চয়তা, অৰ্থাৎ এচুৰেঞ্চ দিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ আগ্ৰহ, ইণ্টাৰেষ্ট দেখুওৱা বা যোগ্যতা মূলত কৰি পেলাই আমি সেই মূল্যায়নত আমি দক্ষ কৰি তুলিব পাৰোঁ। এতিয়া এজন যিকোনো ছাত্ৰ বা অগ্ৰগতিভাৱে যেতিয়া তেওঁ লিপিবদ্ধ হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবেদন কৰাত তেওঁ দক্ষ হয়, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ দক্ষ আৰু সেই যোনখিনি লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকে, সেইখিনিৰ লগত তেওঁ এটা বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈছে আৰু তাৰ লগতে পৰিৱেশ সমস্যাৰ প্ৰতি সংবেদনশীল বা ICT ভিত্তিক পাঠদান বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম বা সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আন্তৰিকভাৱে সেই সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব পাৰে। তাৰণামূলকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে বা পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰেও অন্যান্য সামগ্ৰী পঢ়ে, যেনেকৈ দলীয় মনোভাৱ দেখুৱায়, ব্যৱহাৰিক কাম কাজ লাগে, সেইখিনিৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মনোভাৱ থাকে। আৰু সহ-পাঠ্যক্ৰম অতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে বা অন্যান্য দিশত অগ্ৰগতি লাভ কৰে বা যেন বিভিন্ন ধৰণৰ অভ্যাস, আগ্ৰহ, সৃষ্টিশীলতা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যবোধ আছে, অৰ্থাৎ ভেলুজবিলাক আছে। এতিয়া সেই নিয়মীয়াভাৱে আমি বিভিন্ন সময়ত কাম কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এই শিক্ষকসকলৰ ওপৰত সহযোগিতা কৰিব পাৰি বা CC যোনখিনি আমাৰ, অৰ্থাৎ CC হৈছে কণ্টিনিউৱাছ কম্প্ৰেহেনছিভ ইভেলুৱেশ্যন। এই CC ফুল ফৰ্মটো ইয়াৰ হৈছে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰেহেনছিভ
evaluation হৈছে a continuous and comprehensive evaluation কেনেকৈ বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব আছে বা শক্তিশালী প্ৰকাশনৰ দায়িত্ব আছে বা সেই শক্তিশালী নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেইখিনি আমি চাব লাগিব আৰু তাৰ লগত আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী আছে যেনেকৈ সেই বিষয়ত আমি কেনেকৈ আৱেগত কৰা হয় বা ভাষা আৰু যিমানখিনি আমাৰ পাকৈত থাকে যেনেকৈ কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমাৰ কি হয় যে সেই সহযোগিতা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে প্ৰতিটো বস্তু সংবেদনশীল হিচাপে বা তেওঁলোকক কিছুমান ইতিবাচক চিন্তা থাকে অৰ্থাৎ সেইখিনিৰ লগত তেওঁ যদি বহুত বেছি কঠিন বা বহুত বেছি নমনীয় নহয় তেনেহ'লে প্ৰয়োজনীয়তাতছেও লাগাতছে বেছি তেওঁ কিছুমান আমাৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে এতিয়া কিছুমান কি হয় যে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ পেছাদাৰী বিকাশৰ লগত প্ৰেৰণা জগায় এতিয়া সেই প্ৰেৰণা জগা অৰ্থাৎ এনকাৰেজমেণ্ট যোনটো থাকে আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদান কৰাৰ লগতে কি কৰে যে আমি পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব পথ প্ৰদৰ্শন হৈছে যে যোনটো আমাৰ যেনেকৈ আমি ইমিটেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ভাল বস্তু সেইখিনি আমি শৈক্ষিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব দৰকাৰ হয় এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় যে আমি কিছুমান যোনটো আমাৰ চিচিৰ মতে স্কুল অনুসৰি আমাৰ সদায় অনুসৰণ কৰে এতিয়া বিভিন্ন স্কুলত বিভিন্ন নিয়ম থাকে বা সেইবুলি কিন্তু যোনটো আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শনৰ দিশ হয় সেইটো একেই হয় তো সেই কৰ্মচাৰীসকলক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ে সাপেক্ষে শলাগ জনাব লাগে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন গঠনমূলক সৃষ্টি বা গঠনমূলক কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক সদায় মতামত প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকক সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠদানত সদায় শিক্ষণ আৰু যোনবোৰ শিক্ষকসকল থাকে তেওঁলোকক সদায় এটা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যেনেকৈ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত কেনেকৈ আমাৰ পাঠদান থাকে বিভিন্ন ইন'ভেশ্যনছ বিভিন্ন বৰ্তমান যোনবোৰ টেকন'লজি থাকে সেইখিনিৰ লগত আমি আৱেৰ কৰি তোলাত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু নিৰন্তৰ আৰু ব্যাপক মূল্যায়ন থাকে এতিয়া আমাৰ দুটা টাইপত মূল্যায়ন হয় ইভালুৱেশ্যন যেনেকৈ কৈছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত যে এটা হৈছে আমাৰ যোনটো ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যন হয় এটা চামেটিভ এই ফৰ্মেটিভতো একে হয় যে আমি মূল্যায়নটো কণ্টিনিউৱাছ হয় যেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা ইউনিট টেষ্ট হ'ব পাৰে বা হাফ ইয়াৰলি এক্সাম সেইটোৱে মানে 1 year সেইখিনি সময়ত যেনেকৈ হয় আৰু এইটো চামেটিভ যেনেকৈ আমাৰ লাষ্টত যোনটো আমাৰ ফাইনেল এক্সাম হয় বি এড ছেমিষ্টাৰ এক্সাম হওক বা এনুৱেল এক্সাম যোনটো থাকে তো সেই লগত স্কুল অনুসৰি আমাৰ সেই চিচিৰ কিছুমান অনুসৰণ কৰে তো তাৰ লগত আমাৰ শিক্ষকসকলে অতি গুৰুত্বৰে সেইখিনি আমাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ সহায় কৰে এতিয়া বিভিন্ন দিশত কি হয় যে শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰে মানে কেনেকৈ শিক্ষণ শিকায় লাৰ্ণিং কেনেকৈ হয় সেইটোত তেওঁলোকে খুব বেছি নিৰীক্ষণ কৰে তো সেই বিভিন্ন স্তৰত আমাৰ পৰীক্ষা আৰু তাৰ লগত আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ব্যৱস্থা থাকে সেইখিনি আমি ছাত্ৰৰ সদায় আত্মমূল্যায়ন অৰ্থাৎ আমি আত্মমূল্যায়নটো যদি আমি ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন যাক কয় সেই শিক্ষাৰ্থীৰ এখন পৰ্টফলিঅ' থাকে সেই পৰ্টফলিঅ'খন আমি সমন্বয়ভাৱে মূল্যায়ন কৰে যেনেকৈ তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ থাকে তেওঁৰ মূল্যায়ন কৰা তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে নিডছ থাকিব পাৰে বা বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব পাৰে সেই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আমি সেইখন কি কৰোঁ বিভিন্ন সেই পৰ্টফলিঅ'খন ৰেডি কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ লগতে অভিভাৱক লগত থাকিব লাগিব এতিয়া এই অভিভাৱকসকলৰ যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান স্কুলবোৰত ফ্ৰিকুৱেণ্ট PTMs থাকে অৰ্থাৎ পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ মিটিং এইবোৰ কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হয় যাতে সেই যোনটো আমাৰ থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ বা গোটেই বছৰটোত বা ডিউৰিং দ্য ছেশ্যন এই ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াত মনোযোগিতা কেনেকুৱা ধৰণৰ বাঢ়িছে নে কমিছে বা পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পালেও যদি কিয় পাইছে তো এইখিনি
যোনখিনি যিটো সময় বেছি সময় থাকে অৰ্থাৎ অভিভাৱকসকলে পেৰেণ্টছবোৰে বেছি ভালকৈ গম পায় পঢ়া শুনা সময় কৰিছে নে নাই কৰা বা যদিও নাই কৰা তেনেকুৱা কি ধৰণৰ ফেক্টৰ্ছ আছে যোনবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হৈছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ অভিভাৱকৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ জানিব পৰা যায় তো সেই গুৰুত্বটো বহুত দৰকাৰী হয় তো শিক্ষাৰ্থীৰ পৰ্টফলিঅ'খন যেতিয়া থাকে সেইখন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ কি তাত আমাৰ গোটেইখিনি আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো গম পাই যাওঁ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ হৈছে বা তেওঁলোকৰ তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চাসমূহ কেনেকুৱা তেওঁৰ লাইকছ ডিছলাইকছ কেনেকুৱা হয় তো এইখিনি সমন্বয়ৰ মূল্যায়ন বুলি কোৱা যায় আৰু তাৰ লগত আমাৰ সংশ্লিষ্ট থাকে বিভিন্ন শিক্ষকৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন কৰা আৰু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ থাকে আৰু তাৰ লগত আমাৰ পেৰেণ্টছখিনিও থাকে তো এটা আমাৰ পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ মিটিং এটা এছ'চিয়েশ্যন থাকে প্ৰত্যেক ইনষ্টিটিউশ্যনত প্ৰত্যেক শিক্ষা অনুষ্ঠানতে থাকে আৰু তাৰ লগত আমাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত এটা অন্তৰাংগন কৰি পেলাই আমি মূল্যায়ন কৰা হয় আৰু সেই এইখন আচলতে এখন মূল্যায়নৰ বাবে এখন আঁচনি বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ কিয় সেইখনৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্বচ্ছতাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই বিভিন্ন দিশত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে শিক্ষণৰ আমাৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰাটো আমাৰ খুবেই বেছি প্ৰয়োজন এতিয়া কিছুমান গুণগত মানৰ সূচক আছে অৰ্থাৎ কিছুমান আমাৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা কিছুমান আমাৰ কণ্টেক্স আছে যোনকেইটা কণ্টেক্সত আমাৰ এই কোৱালিটি মেনেজমেণ্টটো ডিৰেক্টলি লিংক হৈ থাকে যেনেকৈ প্ৰথমে হৈছে আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সম্পদ কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে আন্তঃগাঁথনি অৰ্থাৎ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল মেনেজমেণ্ট বুলি যাক কয় এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়া ভাল হ'ব স্কুল বা কলেজত বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেতিয়া আমাৰ ক্লাছৰুমতে হওক বা বিল্ডিংছ হওক বা ষ্টাফ ৰুম হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া যিমানখিনি আমাৰ সম্পদ আছে সেই সম্পদবিলাক চব এটা এটা ৰিচ'ৰ্চেছ হয় তো এই ৰিচ'ৰ্চেছসমূহ আমি কি ধৰণে গুণগত মানৰ সূচক হিচাপে আমি ৰাখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ সেইখিনি আমি গুৰুত্ব দিব লাগে নেক্সটটো হৈছে শ্ৰেণীকোঠা অৰ্থাৎ ক্লাছৰুমত আমাৰ কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট ডিৰেক্টলি ইনভলভ হৈ থাকে এতিয়া কেনেকৈ হয় যেনেকৈ সকলো কি হয় পৰীক্ষাগাৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন হল থাকে বা লাইব্ৰেৰী থাকে বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ICT কক্ষ থাকে অৰ্থাৎ ICT হৈছে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি তো বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি আমাৰ ক্লাছৰুমবিলাকত স্মাৰ্ট বৰ্ড থাকে ডিজিটেল বৰ্ড থাকে ডিজিটেল বৰ্ডত ক্লাছবিলাক কৰোৱা হয় তো বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মেপছ থাকে চাৰ্টছ থাকে চব ডিজিটেলত থাকে তো সেইবোৰ চব আমাৰ কেনেকৈ কোৱালিটি আমাৰ হেম্পাৰ নকৰাকৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষণ দিব পাৰোঁ তাৰ লগতে কিছুমান পৰিষ্কাৰ শৌচাগাৰ থাকে অৰ্থাৎ হাইজেনিক ৱাছৰুম থাকে সেইটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ কি তাৰ লগত ডিৰেক্টলি হেল্থ অফ দ্য চাইল্ড অৰ্থাৎ সেই বাচ্চাটোৰ শিশুটোৰ গোটেই য'ত দিনটোৰ আধা সময় তাতে কটায় তো তাত যাতে কোনো ধৰণৰ বীজাণু বা বেমাৰ যাতে নহয় তো সেইকাৰণে হাইজেনিক আৰু খুব বেছি চাফা শৌচাগাৰ তাৰ লগত বিশুদ্ধ পানী অৰ্থাৎ হাইজেনিক ৱাটাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ লগত বিদ্যুৎ যোনটো আমাৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ থাকে প্ৰপাৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ উপলব্ধতা থাকিব লাগিব যেনেকৈ সৰু সুৰা বস্তু যেনেকৈ হয়তো ক্লাছৰুমত ইউজ কৰিবলৈ আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ সৰু টেবল চেয়াৰ বা ডাষ্টাৰ এণ্ড অল তো এই বস্তু গোটেইসমূহ তাৰ লগত আমাৰ কি হয় যে সকলো বিষয়ৰ বাবে আমাৰ কিছুমান প্ৰশিক্ষিত শিক্ষক লাগে এতিয়া প্ৰশিক্ষিত শিক্ষক হৈছে যোনে প্ৰশিক্ষণ লোৱা অৰ্থাৎ ট্ৰেইন টিচাৰ্ছ এতিয়া যদি আমি এটা যোনটো টপিক খুব বেছি আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব হ'লে যাতে সেই বৰ্ডমটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি ডিজিটেল বৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল লেটছ চে হিষ্ট্ৰীৰ যদি কিবা এটা কণ্টেক্স যোনটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক আৰু যাতে টপিকটো ইণ্টাৰেষ্ট কৰিবলৈ হ'লে হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যন যেনেকৈ আমি আগতে পঢ়াইছিলোঁ বা আমি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া কি হয় যে বৰ্ডত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যদি আমি পিক্টৰিয়েল এটা ভিউ দিব ট্ৰাই কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক বা তাৰ লগত যেনেকৈ মেপখন আমি কেনেকৈ মনত কৰিব পাৰোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পিক্টৰিয়েল ভিউ কৰিবৰ কাৰণে বা কেনেকৈ এই বস্তুটো আমি ল'ৰা ছোৱালী যাতে
order to cater the interest of the students. যাতে ডাইভাৰ্ট হৈ নাযায়। এই স্পেন অফ এটেনশ্যনটো অলপমান বঢ়াবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাই কৰিব লাগে। এতিয়া সেইজন টিচাৰেহে পাৰিব যোনজন ট্ৰেইনড হয় ইন টাৰ্মছ অফ ICT অৰ ডিজিটেল এৰা। তো এই ডিজিটেলি যোনজন চেলেঞ্জ থাকে, যোনজন ডিজিটেলি টেকি অলপ হয়, তেওঁলোকে হয়তো সেইটো কনচেপ্ট বেছি ভালকৈ পঢ়াব পাৰিব। তো তেনেকুৱা হ'লে আমাৰ আৰু লগত এজন অধ্যক্ষ লাগিব যোনে গোটেই বস্তুখিনি ছুপাৰভাইজ কৰিব। এইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰ লগত লেব এটেণ্ডেণ্ট লাগিব, লেবৰেটৰীসমূহ যোনবোৰ প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্ট থাকে আমাৰ ছায়েন্সৰে হওক বা আমাৰ হিউমেনিটিছৰে হওক, যোনখিনি প্ৰেক্টিকেল থাকে সেইখিনিৰ কাৰণে যাতে লেবৰেটৰী ফেচিলিটি থাকে বা কম্পিউটাৰ যোন ক্লাছৰুম থাকে বেলেগকৈ কম্পিউটাৰ হল থাকিব লাগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ লগত আকৌ ৰিচোৰ্চ লাগে। এতিয়া কম্পিউটাৰ হলটো থাকিলেই নহ'ব, লেবৰেটৰীটো থাকিলেই নহ'ব, তেওঁৰ লগত লেব এটেণ্ডেণ্ট থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ কি বস্তুবোৰ নিৰীক্ষণ কৰা, চোৱা চিতা কৰা, কেনেকৈ ক'ত বস্তুবোৰ আছে, কোনটো কেমিকেলছ যাতে পটককৈ যাতে ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ পৰা তেওঁ যাতে ভালকৈ থ'ব পাৰে। তো তাৰ লগত কম্পিউটাৰ চলাবৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ ৰুমতো এজন পিয়ন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ আমাৰ ষ্টাফ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই ষ্টাফসমূহক আমি পইণ্ট কৰিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সহায়কাৰী হাত লাগে সেইটোত। আৰু এটা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কি যে আমাৰ যোনটো ষ্টুডেণ্ট এণ্ড টিচাৰ ৰেচিঅ' হয়তো 1:50 হয়। তো আমি তাৰ লগত প্ৰাথমিক চিকিৎসা সুবিধা কিছুমান থাকিব লাগিব, যেনেকৈ স্কুলবিলাকত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইড থাকে বা আমাৰ হেল্থ চেকআপ হেল্থ ৰুম থাকে ন, কিবা পটককৈ যদি ল'ৰা ছোৱালী কিবা হয় যাতে পটককৈ সেই ফাৰ্ষ্ট এইডটো যাতে পায়। তো এনেকুৱা এই গোটেইসমূহ বস্তুখিনি চালেহে ক'ব পাৰি যে আমাৰ কোৱালিটি মেনেজমেণ্টটো প্ৰপাৰ হয়। তাৰ লগত বিদ্যালয়ৰ পৰিকল্পনা পৰিচালনা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পৰিকল্পনা হৈছে আমাৰ যোনটো প্ৰি প্লেনিং থাকে বা তাৰ লগত কিছুমান আমাৰ পৰিচালনাও থাকে। তো এই বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক বা সময়সূচীৰ উপলব্ধতা থাকে, যেনেকৈ আমি এনুৱেল ফেষ্ট পাতোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্ষিক মানে সেয়া থাকে, ইভেণ্ট থাকে। তাৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম কাঠোমা আছেই। সেইখন হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, যোনখন আমাৰ 2005 পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে দৰে আমাৰ তাতে লিখা আছিল কি যে 200 কৰ্মদিন হ'ব লাগে। আৰু তাৰ লগত সেই তালিকাত মিলাই নিৰ্দেশনামূলক হিচাপে আমি আমাৰ 7 ঘণ্টা আমাৰ দিয়া হৈছিলে যে প্ৰতিটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিনিময়ত সেই ক্ষেত্ৰত সময়ৰ সমান বিতৰণ হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যোনবিলাক আমাৰ আমাৰ যোনখন চিলেবাছ থাকে, চিলেবাছত ইউনিট থাকে, ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোত যিমানখিনি টাইম দিয়া গৈছে ছেকেণ্ড ইউনিটতো সিমানেই হ'ব লাগিব। মানে এনেকুৱা নহয় যে পৰীক্ষাত 1 ইউনিটটো কোনো ধৰণৰ টাইম নাই, এদিনত কমপ্লিট কৰি বাকী ছেকেণ্ড ইউনিটটো আমি বেছি টাইম দিছোঁ। সেইটো সময়টো আমাৰ কি হ'ব লাগিব কি যে সময়ৰ সমান বিতৰণ হ'ব লাগিব এটা ক্লাছৰ এটা টপিকৰ। তো সেই ব্যৱহাৰিকভাৱে সময় কৰা বা পুৱাৰ যোনখিনি আমাৰ সভাৰ পৰিচালনা থাকে, পুৱাৰ সভা হৈছে পুৱাৰ সভাটোক আমি অসমীয়াত কওঁ মৰ্ণিং এছেম্বলি যাক কয়। তো সেই মৰ্ণিং এছেম্বলি ভালকৈ গোটেইখন মানে একেলগে অৰ্গেনাইজ কৰা, প্ৰেয়াৰ মিট হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্পীচ হ'ব পাৰে, স্পীচ অফ দ্য ডে, থট অফ দ্য ডে। তো যোনখিনি আমাৰ নেশ্যনেল এন্থেম থাকে প্ৰপাৰ, তো এই গোটেই বস্তুখিনি আমি কেনেকৈ কিবা এনাউন্সমেণ্ট থাকিলে বা থট অফ দ্য ডে থাকে, এইসমূহ কৰিলে কি হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সেই আৱেৰনেছটো ক্ৰিয়েট হয়। তো তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। খুব ফ্ৰিকুৱেণ্ট মেডিকেল চেকআপ বা মূল্যায়ন কৰিব লাগে আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্ট এক্সামিনেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জাষ্ট টু ট্ৰেক দ্য নলেজ বা ট্ৰেক দ্য লাৰ্ণিং, মানে কিমানখিনি বুজি পাইছে সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণেও আমি মূল্যায়নসমূহ বিদ্যালয়সমূহ খুব মানে অনুষ্ঠানত আমি আয়োজন কৰিব লাগে, যাতে তাহাঁতৰ সেই পঢ়াখিনি বস্তুটো বুজি পোৱাটো কিমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে সেইখিনি যাতে গম পায়।
তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰীড়া দিৱস অৰ্থাৎ আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যনসমূহ নেশ্যনেল ডিজ যোনবোৰ আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ সেইখিনি হোৱাটো উচিত আৰু তাৰ লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিং আমাৰ সেৱাৰ উপলব্ধিতা অৰ্থাৎ নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শদানৰ আমাৰ কি হ'ব লাগে সেৱা ছাৰ্ভিচটো থকাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া নিয়মীয়াভাৱে আমি কি কৰিব লাগে যে কিছুমান হয়তো প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে বা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ গাইডেন্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যেনেকৈ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এডুকেশ্যনেল প্ৰব্লেম তো এই গোটেইখিনি প্ৰব্লেমকে এড্ৰেছ কৰাকৈ গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিং চেণ্টাৰ থাকিব লাগে তাত আমাৰ কাউন্সিলাৰ আমি এপইণ্ট কৰিব লাগে যাৰ ফলত কি হ'ব কিবা যদি সমস্যা হৈছে কাৰণ কিছুমান সমস্যা এনেকুৱা হয় যোন ল'ৰা ছোৱালীক গৈ নিজৰ মাক বাপেকক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তো তাৰ ফলত সেই কাউন্সিলাৰজনে ৰোল প্লে কৰিব লাগে ইন এ পজিটিভ ৱে তো তেওঁক এড্ৰেছ কৰা তেওঁৰ গোটেই বিহেভিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জটো অবজাৰ্ভ কৰা তাৰ লগত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ থেৰাপি কিছুমান যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে তেওঁ দিব পাৰে তো এই বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ গাইডেন্স আছে সেই কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং থাকিব পাৰে পাৰ্চনেল কাউন্সিলিং থাকিব পাৰে বা এডুকেশ্যনেল কাউন্সিলিং এনিথিং বা ভকেশ্যনেল গাইডেন্স কোনটো পেচাত যোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা আমি কেতিয়াবা ষ্ট্ৰীমটো চুজ কৰাত আমি কনফিউজনত থাকোঁ তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সিলিং বা গাইডেন্স দিয়াটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত নিয়মীয়াভাৱে অভিভাৱক শিক্ষকৰ সভা হ'ব লাগে মই যোনটো অলৰেডি কৈছোঁ যে পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ মিটিং ফ্ৰিকুৱেণ্ট হ'ব লাগে এটলিষ্ট ইন এ মান্থ এটা মাহত পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ মিটিং হ'বই লাগে কিয় হ'ব লাগে কাৰণ কি টু ন' ইয়'ৰ অ'ন চাইল্ড যাতে শিক্ষকেও বুজি পায় আৰু সেই পেৰেণ্টছখিনিও যাতে বুজি পায় আৰু অকল মাৰ্কছটো বা পঢ়াৰ কাৰণে নহয় বাট টু ট্ৰেক দ্য বিহেভিয়াৰ অফ দ্য চাইল্ড তো সেই পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ মিটিঙত গোটেই বস্তুখিনি সুধি পেলাই আলোচনা কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ লগত শিক্ষক অধ্যক্ষৰ সভাও হ'ব লাগে নট অনলি পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ বাট প্ৰিন্সিপাল উইথ দ্য টিচাৰ্ছ যাতে টিচাৰ্ছৰ যোনখিনি প্ৰব্লেমছ হয় সেইখিনিও যাতে এড্ৰেছ কৰিব পাৰে প্ৰিন্সিপালে সেইখিনিও এটা ডিছকাশ্যন ফৰাম এটা হোৱাটো উচিত হয় তাৰ লগত আমাৰ ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ উপস্থিতি হয় নিয়মীয়াভাৱে এই গোটেইখিনি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সকাৰ্শ্যনছ হ'ব পাৰে বা ফিল্ড ট্ৰিপ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ থাকিব পাৰে এইবোৰ নিয়মীয়াভাৱেও গঠন কৰিব লাগে যাতে আমি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যেনেকৈ এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ যাতে যদি কিছুমান এডজাষ্টমেণ্টৰ ডিছঅৰ্ডাৰ আছে সেইবোৰ যাতে ঠিক হ'ব পাৰে তো হেল্প হয় এতিয়া বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম লেনদেনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাঠ্যক্ৰম লেনদেনক আমি কওঁ যে আমাৰ কাৰিকুলাম ট্ৰেনজেকশ্যন এই কাৰিকুলাম ট্ৰেনজেকশ্যনত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাইক্ৰ' চায়েন্স থাকে তাত মই যেনেকৈ ক'লোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ লেবৰেটৰী কিট থাকিব পাৰে বা গণিতৰ কিট অৰ্থাৎ মেথমেটিকেল কিটছো থাকে সেইবিলাকো আমাৰ এভেইলেবল থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰী বা যিমানখিনি অভিধান বা বিশেষভাৱে বাতৰি কাকত বা আলোচনী বা আমাৰ অডিঅ' ভিডিঅ' যিমানখিনি কাৰ্যসূচীৰ দৰে পৰিপূৰক সামগ্ৰী উপলব্ধিতা বা পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষকৰ আমাৰ যিমানখিনি উপলব্ধিতা আছে পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰী অভিযান যিমানখিনি থাকে সেইখিনি বাতৰি কাকত বা আলোচনী মাইক্ৰ' চায়েন্স থাকিব পাৰে বা তাৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষকসকলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লেনদেন বা বিভিন্ন ধৰণৰ একাধিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ কীটৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰ থাকিব পাৰে বা প্ৰদৰ্শনী হ'ব পাৰে বা সেই শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন অন্যান্য কাৰ্যকলাপো পৰিচালনা হ'ব পাৰে তো সেই লগতে আমি সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থী সদায় অগ্ৰগতি হয় আৰু অগ্ৰগতিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সফলতাপূৰ্ণ কিছুমান এচিভমেণ্ট থাকে আমি সেইখিনিও চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে যেনেকৈ আমাৰ এনুৱেল ডে কি হয় কি যে এক্সিলেণ্ট এৱাৰ্ড দিয়া যায় বা বছৰটোত কাৰ আটাইতকৈ ভাল ৰিজাল্ট সেই
প্ৰয়োজনক এচিভমেণ্ট দিয়া যায়। তাৰ লগতে যোনবোৰ ছেকেণ্ড হ'ল থাৰ্ড হ'ল তাহাঁতকো আমি এচিভমেণ্টটো সদায় এনকাৰেজ কৰিব লাগে, তাহাঁতি যাতে বেটাৰ কৰিব পাৰে। তো বিভিন্ন বিষয়ত আমি সেই শিক্ষাৰ্থীসমূহে প্ৰকল্প ল'ব লাগে আৰু তাৰ লগত প্ৰদৰ্শনী হ'ব লাগে। প্ৰদৰ্শনী হৈছে আমাৰ এক্সিবিশ্যনবিলাক আমি অৰ্গেনাইজ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, যেনেকৈ এক্সিবিশ্যন বুলি ক'লে ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন হ'ব পাৰে। তাত কি হয়, সেই প্ৰদৰ্শনীত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভাগ ল'লে তেওঁলোকে নিজেও বহুতখিনি কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰে। তো তাৰ লগত অৱশ্যে সেই সফলতা হোৱাৰ কাৰণেও তাৰ লগত মাক বাপেকৰ যি ভূমিকা সেইখিনি খুবেই দৰকাৰী হয় বা শিক্ষাৰ্থীমূলক আমাৰ অংশগ্ৰহণ থাকে আৰু সেই লগত শ্ৰেণী আৰু অন্যান্য কাৰ্যকলাপৰো পৰিচালনা হৈ থাকে। এতিয়া শিক্ষকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ জড়িত হৈ থাকে, এটা আলোচনা চক্ৰ হ'ব লাগে। আলোচনা চক্ৰটো হৈছে ডিছকাশ্যন ফৰাম। তাৰ লগত আমাৰ অধিৱেশনত শিক্ষকৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ অধিৱেশন হ'ব পাৰে। অধিৱেশন বুলি ক'লে আমি কওঁ আমাৰ যোনবিলাক কনফাৰেঞ্চ থাকে, সেই কনফাৰেঞ্চবিলাকত আমাৰ যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ লিটাৰেচাৰ কনফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে বা নেশ্যনেল আমাৰ যিবিলাক এডুকেটিভ কনক্লেভ থাকে সেইবোৰত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে, অৰ্থাৎ পাৰ্টিচিপেট কৰে। আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়মীয়া যোনবিলাক প্ৰশিক্ষণ থাকে, নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণ বুলি ক'লে আমাৰ টিচিঙত যেনেকৈ দুটা টাইপৰ প্ৰশিক্ষণ হোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এটাটো হৈছে যোনটো আমাৰ প্ৰি চাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং থাকে। প্ৰি চাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিংটো অৰ্থাৎ প্ৰাক শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ, যোনটো আমাৰ ছাৰ্ভিচত নোযোৱাৰ আগতে যোনটো জইনিং কৰা হয়, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল BEd। তো BEd যেতিয়া কৰে যাতে তেওঁলোকে ইন অৰ্ডাৰ টু বি কম্পিটিটিভ, মানে নিজকে কম্পিটেণ্ট কৰি তোলা। তো সেইটো কাৰণে নিজকে বেছি স্কিলড বনোৱা, বহুত দক্ষ বনোৱা। তো সেইটো কাৰণে BEd ইজ নেচেচাৰী ইন অৰ্ডাৰ টু এণ্টাৰ ইন দ্য টিচিং জব। তো সেই টিচিং জবত যোৱাৰ আগত যেনেকৈ প্ৰি চাৰ্ভিচ বুলি ক'লে আমি বুজাওঁ BEd জেনেৰেলি। আৰু যোনবোৰ আমাৰ ইন চাৰ্ভিচ থাকে, অৰ্থাৎ ইন চাৰ্ভিচ হৈছে যোনটো আমি অলৰেডি চাৰ্ভিচত থকাৰ যোনটো আমাৰ পিছত ট্ৰেইনিং থাকে, যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ FDPs থাকে, ফেকাল্টি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বিভিন্ন কনক্লেভ থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছেমিনাৰ্ছ থাকে। সেইসমূহ আমি জইন কৰিলে আমাৰ যেনেকৈ যোনটো আমাৰ শিক্ষণৰ পদ্ধতি সেইটো যাতে আৰু উন্নতি হয়, সেইটো কাৰণে আমি নিজকে সেনেকুৱাত সেই লেভেলটোত আমি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো এই নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণসমূহ মানে পাৰ্টিচিপেট কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বা যোনসমূহ নতুনকৈ নিযুক্তি পায় সেই শিক্ষকৰ আমাৰ প্ৰৰচনা প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। মানে যোনসমূহে নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পায় ৰিক্ৰুইটমেণ্টত, সেইসমূহ ট্ৰেইনড হ'ব লাগে প্ৰপাৰ। আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব লাগে যে অধ্যক্ষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব লাগে। এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ছেশ্যন হ'ব লাগে যোনটো ছেশ্যনত ইভেন প্ৰিন্সিপালজনেও ট্ৰেইনিং দিয়ে, অৰ্থাৎ কিয় কাৰণ কি সেই প্ৰপাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনখনৰ কথা যাতে তেওঁ বুজাই দিব পাৰে। তাত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰ বা গোটেই সেই ইনষ্টিটিউশ্যনখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এটা জাষ্ট এটা চামাৰী টাইপ যাতে তেওঁ ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে। এতিয়া কিছুমান এজেঞ্চিজ আছে যোনসমূহ এজেঞ্চিয়ে এই সমগ্ৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই আশাসমূহ পূৰণ কৰে আৰু সেই পূৰণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰাৰ বাবেও প্ৰক্ৰিয়া কৰে। এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াজনিত পদ্ধতিৰ বাবে যদি আমি চাওঁ যে ডিজাইন বা বিকাশ বা সেই বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদনৰ সৈতে আমি যদি লক্ষ্যসমূহ ৰাখোঁ, তেনেহ'লে প্ৰথম এজেঞ্চিটো যদি চাওঁ তেনেহ'লে সেই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আমি সদায় নিজৰ ওচৰৰ আমাৰ যিমানখিনি সুপাছৰ থাকে সেইখিনিৰ লগত আমি সদায় দায়িত্ব ল'ব লাগে। আৰু তাৰ লগতে যে বিশ্ববিদ্যালয় এখনে সদায় কি কৰিব লাগে যে সমাজ সচেতন কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ যোন থাকে সেই ছ'চিয়েল এৱেৰনেছৰ লগত অৰ্থপূৰ্ণ উদ্যোগ হ'ব লাগে। মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ যোনখিনি আমাৰ আউটপুট থাকে সেইখিনি একচুৱেলি
তাৰ কিছুমান মিনিং থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু সেই পৰৱৰ্তী খণ্ডতে গুণগত নিশ্চয়তা কৰাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ সংস্থাও থাকে। আৰু সেই সংস্থাৰ মতে প্ৰথমটো হৈছে NAAC অৰ্থাৎ নেক বুলি কয়, যোনটো আমি নেশ্যনেল এক্ৰেডিটেশ্যন এণ্ড এছেচমেণ্ট কাউন্সিল অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়নৰ স্বীকৃতি পৰিষদ, সেইটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও উদ্দেশ্য আছে কি যে তেওঁ পাঠ্যক্ৰম দিশ, শিক্ষণ আৰু মূল্যায়ন শিকোৱা হয়। আৰু ইয়াত 4টাই মেইন ফ'কাছ হৈছে। এটা হৈছে গৱেষণা, পৰামৰ্শ আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰা, আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষণ সম্পদ কৰা। এই পাঠ্যক্ৰম দিশৰ লগতে কিছুমান এনেকুৱা আছে যে তাৰ লগত কিছুমান শাসন, নেতৃত্ববোধ বা পৰিচালনা, এই গোটেইখিনি, যেনেকৈ নেতৃত্ববোধ বুলি ক'লে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিচিপ্লিন বা কেনেকৈ ধৰণৰ একমপ্লিছমেণ্ট বা তাৰ লগত উত্তম পদ্ধতিসমূহ এই বিভিন্ন শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত আমি, আৰু এই নেকৰ যোনখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি আমি লাষ্ট যোনটো ক্লাছ সেইখিনিত আমি বুজুৱাই দিয়া গৈছিলে। নেকৰ মিছনটো কি এইটো বুজাই দিছিলোঁ। খালি ইয়াৰ এতিয়া কিছুমান সুবিধা আছে। সুবিধা হৈছে অৰ্থাৎ এডভান্টেজেছ বুলি ক'লে যে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তি বা দুৰ্বলতা বা সুযোগ, অৰ্থাৎ আমি ইয়াত এটা কওঁ যে আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমি ইয়াতে SWOT এনালাইচিছ কৰোঁ, অৰ্থাৎ SWOT। এই SWOT এনালাইচিছতে ইয়াতে হৈছে শক্তিটো, S stands for strength, ঠিক আছে, আৰু এই দুৰ্বলতাটো হৈছে উইকনেছ। তো এই SWOT এনালাইচিছ কৰাৰ লগতে আমাৰ নেকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোলটো হৈছে কি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু এই O stands for opportunities, কেনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ আমি জানিব পাৰোঁ। তো এই অপৰচুনিটিজৰ লগতে আমি কিছুমান পুঁজি প্ৰদান কৰা যায়। সেই পুঁজিসমূহ আমি উদ্দেশ্য আৰু তথ্যকোষ প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই শিক্ষা বিজ্ঞানৰ লগত যদি আমি আধুনিক পদ্ধতি বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰদান কৰা শিক্ষাৰ লগতেই গুণগত মান আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য আমি হ'ব পাৰোঁ। তাৰ লগতে আন্তঃপ্ৰতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰকল্প আছে। সেই প্ৰকল্প প্ৰকাশিত কৰাৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানসমূহক এক নতুন দিশ আৰু পৰিচয় দিয়ে। আৰু পৰিচয় দিয়াৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানবোৰ আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইখিনি আমাৰ এই গোটেইখিনি পাৰম্পৰিকভাৱে ক্ৰিয়াকলাপ হিচাপে নেকে সামৰি লয়। নেক্সট যোনটো আছে সেইটো হৈছে QCI অৰ্থাৎ কোৱালিটি কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় গুণগত মানৰ পৰিষদ বুলি যাক কয়। এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় উদ্যোগৰ যিমানখিনি এই যোনখিনি ভাৰতীয় গুণগত মানৰ QCI গঠন কৰা হৈছিলে সেইখিনি 1992, সেই 1992 চনৰ পৰাই অনুকূলিত মূল্যায়ন কৰাৰ ফলাফল যি স্বীকৃতি দিছিলে সেইখিনি হৈছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে এই গোটেইখিনি গ্ৰহণযোগ্য কৰে। আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ স্থাপন কৰিব পৰাৰ ক্ষমতাটোতে আমাৰ কি কয় কৃতিত্ব থাকে। আৰু সেই কৃতিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমাৰ এই গঠনটোত সমানভাৱে অনুভৱ কৰা হৈছে। আৰু সেই অনুভৱত কৰাতে আমাৰ ভাৰতীয় উদ্যোগত এইখন আমাৰ যৌথভাৱে আমাৰ বনোৱা গৈছিলে। আৰু তাৰ লগত এষ্টাব্লিছ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় গুণগত পৰিষদ থাকে সেইখন আমাৰ গঠন কৰা হৈছিলে। তো ইয়াৰ পিছত যোনটো হিষ্ট্ৰী সেইখিনিতছেও বেছি কি যে কোনটো ইয়াত আমাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিলে। এইখন এতিয়া এই উদ্যোগ বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ পৰামৰ্শ দিয়া গৈছিলে। আৰু এখন বিভিন্ন আগ্ৰহী আমাৰ যোনখন মন্ত্ৰালয় থাকে, অৰ্থাৎ সেই মন্ত্ৰালয় আৰু অংশীদাৰসকল বিভিন্ন ধৰণে এইখন সমিতিত গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু এই সমিতিখনত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ গুণগত আন্দোলন যোনবোৰ বিয়পে সেইবিলাক বাবে আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আইন অধীনত এইখন পঞ্জীয়নযুক্ত কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ এক্টৰ আমাৰ লগতে এইখন আমাৰ এষ্টাব্লিছ কৰাও হৈছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন।
তো সেই ভাৰতীয় গুণগত পৰিষদৰ আমাৰ গঠনমূলক কৰাৰো এইখন সিদ্ধান্ত লয়। এতিয়া ইয়াৰ অবজেক্টিভসমূহ কি হয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ গুণগত উন্নতিৰ বাবে আমি কাৰ্যসূচী কিছুমান ৰূপায়ণ কৰা, অৰ্থাৎ ফাংচনছ কিছুমান আছে যোনবোৰ কাৰণে আমি কিছুমান হয়তো প্ৰগ্ৰেম আমি অৰ্গেনাইজ কৰা, নিয়ন্ত্ৰণ গুণগত অৰ্থাৎ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ। তো সেই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি গুণগত মানৰ লগত মানি চলিব লাগে আৰু মানি চলাৰ লগতে আমি প্ৰাসংগিক হ'ব লাগিব আৰু সেই প্ৰাসংগিকৰ লগতে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড জড়িত হৈছে আৰু তাৰ লগত আমি স্থাপন কৰা পৰিচালনা কৰা এই গোটেইখিনি আমাৰ এই কামৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে কয় যে গুণগত মানৰ দাবী কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে আমাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰা। তো এই সজাগতা সৃষ্টি কৰা হৈছে এৱেৰনেছ কৰা, সেইকাৰণে নাম হৈছে কোৱালিটি কণ্ট্ৰল। তো এই ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নাগৰিকক আমি জীৱনৰ মান আৰু মংগল উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উল্লেখভাৱে প্ৰভাৱ কৰা হৈছিলে আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বা বিভিন্ন যেনে শিক্ষা ব্যৱস্থা এইখিনিসমূহ আমাৰ সুৰক্ষা শাসন সামাজিক খণ্ডত বা আন্তঃগাঁথনিভাৱে বা বৃত্তিমূলক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ইত্যাদি এই গোটেইসমূহ স্থাপন কৰাৰ পৰিচালনা কৰা হৈছিলে। তো চৰকাৰ নিয়ম সংস্থা সমাজত এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ তৃতীয় পক্ষত মূল্যায়ন আৰ্হিৰ বিকাশ কৰা হৈছিলে আৰু সেই লগত প্ৰয়োগিক উৎসাহিত কৰা হৈছিলে। তো তাৰ লগত ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আছে, সেইখিনি গুণগত আমাৰ প্ৰতিগৰাকী ক্ষমতামূলক গুণগত উন্নতি কৰাত আমাৰ সেই কেন্দ্ৰ স্থাপন প্ৰসাৰো মানদণ্ড কৰা হৈছে। তো তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুসন্ধান সেৱাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ কাৰ্যকলাপ সুবিধা প্ৰদান কৰা বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগৰ সৈতে কেনেকৈ আমি আপিল কৰিবলৈ সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগত পৰিচালনা কৰাটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া মূল প্ৰকল্পসমূহ হৈছে কি যে যোনখন আমাৰ এইখন আছিলে সেইখন হৈছে স্বচ্ছ ভাৰতৰ অভিযানৰ লগত জড়িত আৰু সেই সফলতাৰ হাৰ জুখিব পৰাকৈ আমাৰ এইখন জৰীপ চলোৱা হৈছিলে। তো তাৰ লগত এই পদ্ধতিত এইটোও নিশ্চিত কৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব, তাৰ লগতে আমাৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰলে যোগ কৰি এই প্ৰশিক্ষণ ট্ৰেইনিং দিয়ে যাতে বিদ্যালয়ৰ বাবে এখন প্ৰমাণ পত্ৰ চলে, অৰ্থাৎ যোনখন আমাৰ এফিলিয়েশ্যন থাকে সেই এফিলিয়েশ্যনটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো তাৰ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মুদ্ৰা বা মজলীয়া উদ্যোগ ক'ব পাৰি, তাৰ লগত মন্ত্ৰালয় এই গোটেইখিনি গুণগত মান কৰি আমি উন্নত কৰাত সহায়ো কৰা হৈছিলে। তো ইয়াৰ লগত এইখন আচলতে PM নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2016 চনতে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ কনচেপ্টত এইখন আমাৰ লঞ্চ কৰিছিলে। তো সেই উপাদান হিচাপে আমাৰ তেতিয়া টাইমত যোনখন মডেল আৰম্ভ কৰা হৈছিলে সেইখন হৈছিলে এইখন মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ মমেণ্টতে এইখন আমাৰ এই অধীনতে এইখন MMCA এইখন পঞ্জীয়ন কৰিছিলে এইখন যোনখন QCIখন। তো তাৰ লগতে আমাৰ এখন যাতে শুদ্ধ সমাজ বা গুণগত মন্ত্ৰালয়ক যাতে ধুনীয়াকৈ বিকাশ কৰাত সহায় কৰে সেইটোৰ লগত আমাৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছিলে। এতিয়া যোনখন ইকুৱেষ্ট আছিলে ইকুৱেষ্ট 2017 চন। তো এই 2017 চনৰ 23 মে'ত এইখন আমাৰ যোনখন কোৱালিটি কণ্ট্ৰল বৰ্ড আছিলে সেইখন চৰকাৰৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ অভিযানত হৈছিলে। তো সেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ লগত সংগতি কৰি পেলাই অৰ্থাৎ কলেক্ট কৰি পেলাই এইখনৰ আমাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই স্বীকৃতিৰ লগত আমাৰ লাৰ্ণিঙৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰম্ভ হৈছিলে। সেই তেতিয়াৰ পৰাই একচুৱেলি লাৰ্ণিং ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। এতিয়া আমাৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰনিক লাৰ্ণিং আমাৰ চব এতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল লাৰ্ণিঙে চবতে হয়। তো সেই ইলেক্ট্ৰনিক লাৰ্ণিঙত আমাৰ যোনখিনি উৎপাদন হ'ব লাগে সেইখিনি আমাৰ গুণগত পদ্ধতি বা কাৰ্যকাৰীৰ লগত ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম কৰা হৈছিলে। তো সেইখিনিৰ লগত আমাৰ স্বীকৃতি বৰ্ড আছিলে, স্বীকৃতি বৰ্ড অৰ্থাৎ যোনখন আমাৰ এফিলিয়েশ্যন বৰ্ড বুলি কয় সেইখন হৈছে WCI আছিলে আৰু তাতে
16জনীয়া পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, মানে মেম্বাৰ্ছ যোনখিনি আছিলে। আৰু এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ মাজত এখন স্বচ্ছতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত কৰে। আৰু তাৰ লগত 5টা আমাৰ মেইন কাম আছিলে। প্ৰথমটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় গুণগত সুৰক্ষাৰ বোৰ্ড, যোনখন আমাৰ NBT আছিলে। ছেকেণ্ডখন হৈছে প্ৰমাণীকৰণ সংস্থাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড, আৰু থাৰ্ডখন আছিলে নেবেট। নেবেটখনৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে যে শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড, ঠিক আছে। আৰু ফ'ৰ্থখন হৈছে নেপ, সেইখন হৈছে চিকিৎসালয়, যোনখন বাবে আমাৰ স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড, যোনখন আমাৰ জেনেৰেলি হেল্থৰ এফিলিয়েশ্যন থাকে সেইখন। আৰু ফিফ্থখন হৈছে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু মানংকন পৰীক্ষাগাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড। এই 5খন বোৰ্ডে জেনেৰেলি আমাৰ ইকুৱেষ্টে গোটেইখিনি সামৰি লয়। তো এই যোনখন প্ৰথম আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড, সেইখন অলপ আলোচনা কৰোঁ। যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড হৈছে NBC, সেইখন আমাৰ ভাৰতত প্ৰথমতে এখন AICTE আইনৰ দ্বাৰা হৈছিলে। তো সেইখন অধীনত আমাৰ এই AICTE যোনখন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছে, সেইখন 1994ত এই মেইনলি AICTE পৰিষদে পৰামৰ্শ দিছিলে। আৰু সেই পৰামৰ্শৰ লগতে অনুসৰি কৰি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নীতি আছিলে, অৰ্থাৎ নীতি বুলি ক'লে কিছুমান নৰ্মছ আছিলে, সেইখিনি মানদণ্ড চলাই পেলাই অনুসৰি কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান কৰিছিলে। আৰু তাৰ লগত সময়ে সময়ে মূল্যায়নৰ বাবেও স্থাপন কৰিছিলে। তো 2010 চনৰ পৰাই সেই শিক্ষাৰ গুণগত মান আৰু প্ৰাসংগিকতা নিশ্চয়তা কৰাৰ বাবে আমাৰ সেইখিনি সংস্থালৈ পৰিণত হয়। তাৰ লগতে আমাৰ যোনখিনি NBE আছিলে, সেইখিনি এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ লগত বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত আছিলে, কাম কৰি আছে। আৰু সেই চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰাও কাৰিকৰী বা উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পেলাই সংস্থাৰ পৰাও কোনো অনুদান লাভ নকৰে। এতিয়া সেই উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে আমাৰ 2টা মেইন স্বীকৃতি আছে। এটা হৈছে মূল্যায়ন স্বীকৃতি পৰিষদ, এটা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বীকৃতি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ড। তো সেই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বোৰ্ডৰ লগতে সেইখিনি আমাৰ জড়িত হৈ আছে। আৰু এইটো হৈছে প্ৰগ্ৰেম স্বীকৃতিৰ কাৰ্যকৰীতা। এতিয়া এই কাম কাজখিনি যিখিনি কাৰ্যবাহী সীমিত হৈ আছে, সেইখিনি আমি অনুমোদিত আৰু সাধাৰণ পৰিষদৰ অনুমোদন জনোৱা নিয়ম আৰু উপবিধি অনুসৰি পৰিচালনা বা প্ৰশাসন নিৰ্দেশনা আৰু নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয়। তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ NBE অভিযান্ত্ৰিক আৰু পৰিচালনা কাৰ্যসূচীৰ দৰে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী বা কাৰ্যসূচীক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে সেই বিভিন্ন ধৰণৰ সাধাৰণ কলেজ আৰু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। অৰ্থাৎ কলেজকো এফিলিয়েশ্যন দিয়ে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিকো। তো NBA হৈছে কি যে ৱাশ্বিংটন চুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ এটা সংখ্যা, আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বাৰ্তালাপসমূহো আছে। তো এই NBE স্বীকৃতিৰ কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰতিষ্ঠান নহয়, কিন্তু সেই স্বীকৃতিৰ লগত প্ৰাপ্ত হয় সেই ক্ষেত্ৰত বিভিন্নসমূহৰ ভিতৰত আছে অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তি, অৰ্থাৎ প্ৰযুক্তি হৈছে টেকন'লজি, আৰু পৰিচালনা কৰি পেলাই সেই বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মাচী বা স্থাপত কৰি প্ৰয়োগ, কলা আৰু বিকল্প, কম্পিউটাৰ প্ৰয়োগ, এই গোটেইখিনি যায়। এতিয়া 2017 চনতে সেই স্বীকৃতি দিছিলে। আৰু তাৰ লগত AICTE ঘোষণা কৰে যে যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী অন্ততঃ আধা অংশক স্বীকৃতি দিব নোৱাৰিলে, সেইবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে অনুমোদন প্ৰদান নকৰে। যোনবোৰ তেওঁলোকে এফিলিয়েশ্যন নিদিলে, তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ নকৰিলে, সেইকেইখনৰ কোনো ধৰণৰ এফিলিয়েশ্যন নহয়। এইটো 2017 চনত কিন্তু বহুত কলেজ তেতিয়া টাইমত ব্লেকলিষ্ট কৰা হৈছিলে। বিকজ কি হৈছিলে কি যে বহুত কেইখন BEd কলেজেছ বহুত বেছি নিউমাৰাছ BEd কলেজেছ উইদাউট এফিলিয়েশ্যন খুলিছিলে। তো সেইবোৰ বহুতবোৰ ব্লেকলিষ্টেড হৈ গ'ল। তো সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেতিয়া সময়তে নিশ্চিত হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ
এনে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে যিটো উচ্চ শিক্ষাত মানদণ্ড আৰু পেছাদাৰী প্ৰাসংগিকতাৰ মাজত থাকে তো সেইকাৰণে তাৰ ভাৰসাম্য আৰু যোনখন আমাৰ কৰ্পৰেট জগতৰ লগত যাতে তেওঁ প্ৰয়োজনীয়তামূলকভাৱে কাৰ্যসূচী তেওঁ নিজকে খাপ খুৱাব পাৰে আৰু সেই কাৰ্যকলাপৰ লগত তেওঁ প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বাবে সৈতে ভালদৰে সংযুক্ত কৰা হ'ব পাৰে ধন্যবাদ